tulioacha manyumbani Bwana wa majeshi, twakuomba ukawalinde Bwana. Nasi tuliokusanyika mahali hapa Bwana, ukapokea ibada yetu ya sifa, ukapokea dhabihu yetu iliyo hai, katika jina la Yesu Kristo. Twajitoa mikononi mwako Bwana, twehodha moko-inĩ maku Mũthamaki, na nigetha hota kuoya ithenya rĩaku Ngai, warie na ngoro citũ Ngai witũ, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Nĩtwagũtĩĩa, nĩtwakwĩnyihiria Ngai, wambarĩrĩte igũrũ mũno Mũthamaki, we wambarĩrĩte igũrũ wa ngai ciothe, o ũtangĩringithanio na ngai cia gũkũ thĩ. Nĩ kũrĩ ngai nyingĩ mũno Jehova, no gũtirĩ ngai ĩngĩringithanio nawe Mwathani. Nĩtwagũtĩĩa Ngai, nĩtwagũthathaiya Mũthamaki, twoiga nĩ wagĩrĩire, wewe Ngai mũnene, Ngai ũtahotagwo, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Kila mmoja wetu twende mbele za Bwana, kila mmoja pasa sauti yako mbele za Bwana jioni ya leo. Karibisha roho wake Bwana mahali hapa, ambia Baba achukue usukani, ambia Baba achukue usukani jioni ya leo. Mwambie atamalaki mahali hapa, mwambie atende mambo ya ajabu katika jina la Yesu Kristo. Tunakukaribisha mahali hapa Roho Mtakatifu, tunakukaribisha mahali hapa Roho Mtakatifu. Hatuwezi bila uwepo wako, hatuwezi bila nguvu zako Bwana. We welcome your presence, O Lord. May you come and reign, O Lord. As we worship, come and reign, Lord. As we worship, come and reign, my Father. Nataka kusikia sauti ya kila moja. Kilichotuleta hapa jioni ya leo ni kumwabudu Bwana. Kilichotuleta hapa jioni ya leo ni kumwambia anastahili. Kilichotuleta hapa ni kutukuza jina lake. Abudu Bwana kila mmoja. Karibisha roho Bwana mahali hapa, karibisha roho Bwana mahali hapa, katika jina la Yesu Kristo. We surrender before you, Lord. We surrender before you, King of glory. We surrender in your presence, my Father. Have your way, Lord. Have your way, Jesus. Have your way, Holy Spirit of God. Have your way in this place, oh Lord. We glorify your name. We surrender before you, Father, in the mighty name of Jesus. Oh, thank you, Lord. Tunakukaribisha mahali hapa Roho Mtakatifu wa Bwana. Asante Bwana. Baba tunasongea, Baba tunasongea chini miguuni mwako, Baba tunasongea, Falme twanyenyekea, Baba twanyenyekea chini ya miguu yako, Baba twanyenyekea, Baba twanyenyekea, chini ya miguu yako Baba, chini ya miguu yako Yesu. Yes Lord. Oh twanyenyekea, twanyenyekea chini ya miguu yako Baba, tunasogea, tunasogea chini ya miguu yako
mwambie unampenda. Chini ya miguu yako Baba tunakupenda. Inua mikono yako, mwambie Baba ninakupenda, sina mwingine kama wewe, ni wewe tunayestahili sifa. Tunakupenda Mfalme, ni nani kama wewe Yesu? Hakuna mfalme kama wewe. Tunakupenda Yesu, tunakupenda jioni ya leo. Hakuna kama wewe Yahweh. Nani kama wewe Bwana? Mwingine kama wewe Bwana hakuna. Nani kama wewe Jire? Hakuna. Mwingine kama wewe Bwana hakuna. Nani kama wewe Roho? Hakuna. Mwingine kama wewe, kama wewe hakuna. Nani kama wewe Baba? Hakuna. Mwingine kama wewe Bwana hakuna. Nikwendete Yesu wakwa, nikwendete, nikwendete na ngoro yakwa yothe. Ngwĩciragia ũtukũ na mũthenya, nikwendete Yesu wakwa, nikwendete. Oya moko mwene, nikwendete Yesu wakwa, nikwendete. Onawe nĩũĩ Yesu, nikwendete na ngoro yakwa. Ngwĩciragia ũtukũ na mũthenya, nikwendete niĩ. Ndarutire ngoro ĩno yakwa Mwathi, ũkĩmĩtua gĩikaro gĩaku Baba. Amokĩro goci wothe Mwathani, nikwendete na ngoro yakwa yothe mwene. Aya moko maku mwene nĩũmwendete. Ngwĩciragia ũtukũ na mũthenya, nikwendete. Yesu wakwa, nikwendete. Ndarutire mwĩrĩ ũyũ wakwa Mwathi, ũkĩũtua hekarũ yaku Baba. Amokĩro goci wothe Jehova, nikwendete na ngoro yakwa yothe mwene. Oya moko maku mwĩre nĩũmwendete. Na ngoro yakwa yothe. Ngwĩciragia Jehova, ngwĩciragia
Jokira gogodada ya papa Nekwedete niye Kweshiragia Nekwedete niye Oya moko maku mwena nekwedete. It doesn't matter unapitia nini, mwene tu nekwedete. Nekwedete Mwathani, ninakupenda kwa moyo wangu wote, ninakupenda kwa mawazo yangu yote, ninakupenda Yesu, ninakupenda. Ni wewe Yesu nastahili. Nikarabasendere Twakuinua Jehova, twalibariki jina lako, tunakuheshimu Bwana wa majeshi. Wewe ni Mungu ishie milele, kando yako hakuna mwingine. Tumekuja kusema tunakupenda, tunakupenda wewe peke yako. Haleluya. Nashia kuitile mehaka Bwana mode tole omoyo Ninyawange shakage aku Negwa tokine tia Chidelo ebeneza Ewe moto haida Amoke lagado shito Nashia kuitile mehaka Kono mode tole omoyo Magegania, the Bella Guy Mola Neketa Magegania.
gũgũcokeria ngatho hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ. Ũtukũ ũyũ tuoka gũgũcokeria ngatho Ngai witũ. Ũtukũ ũyũ tuoka kuuga nĩ wega Ngai. Nĩ wĩkĩte magegania mĩtũrĩre-inĩ itũ Ngai. Ona kũreka tũke nyũmba yaku nĩgetha tũgoce rĩĩtwa rĩaku Baba. Nĩgetha tũkwĩre nĩ wagĩrĩire Baba. Nĩ wĩkĩte magegania Jehova. Tũtirĩ tuona ũngĩ mwĩhokeku tawe Ngai. Amũkĩra ũgooci na gĩtĩĩo Baba. Amũkĩra ngumo. We worship you tonight, oh God. We exalt your holy name, everlasting God. Nĩ wĩkĩte magegania Ngai. Nĩ twanyiha nyanĩrĩ-inĩ ciaku Ngai. Nĩ twaiga nĩ wega Baba. We worship you, King of all glory. We declare you mighty and awesome God. We declare you faithful tonight, oh King of all glory. Lord of all lords, we are here to worship you. You and you alone, just because you are highly exalted. You sit on your throne. You are a mighty God. You reign forever, King of all glory. What a mighty God you are. We worship you, Jehovah God. We worship you, King of all glory. We adore you, everlasting God. We acknowledge you tonight, O King of all glory. There is no other God like you, everlasting Father. We worship you, we worship you, we worship you. We worship you, we worship you, King of all glory. We worship you, we worship you. We honor you, God. We worship you. There is no other God like you. Jesus, you are the wonderful. Jesus, you are the mighty God. Jesus, you are the awesome. Jesus, you are the living King. Oh, hallelujah. We worship you. Hallelujah. Yeah, hallelujah. Jesus. Oh, hallelujah. Oh, yeah. Lift up your hands. Tell God, I worship you, Lord. I give you praise. I worship you, God. I glorify your holy name, Jesus. Zapala palo zepele bebo. Zala mama bobo shiala bana. We love you, Lord. We bless you, Lord. Tunakuabudu Bwana. Wasahili kuabudiwa Bwana. Unastahili kuabudiwa Bwana. Niweka wimbo kinywani mwangu, Bwana nisimbe sifa zako. Umeweka wimbo kinywani mwangu, Bwana nisimbe sifa zako.
kinywani mwangu, Bwana nisimbe sifa zako. Umeweka wimbo kinywani mwangu, Bwana nisimbe sifa zako. Umeniumba ili nikuabudu na kuabudu na kuabudu. Wewe uketie juu ya vyote, sifa hizi zifike kitini pako. Wimbo kawe manukato. Uketie ya vyote, sifa hizi zifike kitini pako. Wimbo kawe. Weka mikono yako juu. Wewe uketie ya vyote, sifa hizi zifike. Mwambie Bwana, wimbo kawe manukato. Wewe uketie sifa hizi zifike kitini pako. Wimbo kawe manukato. Wewe uketie ya vyote, weka mikono yako juu. Manukato, 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 kama sadaka ya Abeli, kama sadaka ya Abeli, kama saburi ya Daudi. Manukato, 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 kama sadaka ya Abeli, kama saburi ya Daudi. Manukato, 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 manukato. Inua sauti yako tumwambie Bwana, wimbo huu ukawe kama manukato Bwana, ukawe kama manukato Bwana, ukawe kama manukato Bwana, ukawe kama manukato Bwana. Just lift up your hands. Inua tu mikono yako mbele za Bwana. Worship is more than a song. Lift up your hands, tell him, the Lord, that I love you, Jesus. I honor you, God. You are worthy of all my praises. Blessed be your holy name, Jesus.
Come on, worship him, worship him. Lift up your voice. Father, we worship. Father, we worship. Tunakuabudu Mungu takatifu, Mfalme wa mataifa, sifa ni zako. Tunakuabudu ewe Mungu mtakatifu, Mfalme wa mataifa, sifa ni zako. Tunakuheshimu ewe Mungu mtakatifu, Mfalme wa mataifa, sifa. Come on, lift up your hands. Mwambie Bwana tunakuabudu Bwana. Mfalme wa mataifa, sifa ni zako. Mfalme wa mataifa, sifa ni zako. Mfalme wa mataifa, sema na mimi. Mfalme wa mataifa, sifa ni zako. 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 Mfalme wa mataifa. Weka mikono yako juu, mwambie Bwana. Twende juu. Mfalme wa mataifa, Mfalme wa mataifa, Mfalme usiyeshindwa, Mfalme wa mataifa. Weka mikono juu. Mfalme wa mataifa, Mfalme wa mataifa, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana. Weka mikono juu, tumwambie Bwana. Ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, wewe Bwana, weka mikono juu. Ni wewe, wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe, tunakutukuza. Ni wewe, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe. Weka mikono juu. Bwana ni wewe, kimbilio langu.
wewe tu Bwana, ni wewe tu Bwana, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe, ni wewe, sitaabudu miungu mingine ila ni wewe tu, ni wewe Bwana, sitaabudu, sitanyenyekea miungu mingine ila ni wewe tu, ni wewe Bwana. Ay 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 Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, tunakutukuza. Weka mikono juu. Katikati ya miungu hakuna Mungu mwingine kama wewe Bwana. Katikati ya miungu hakuna Mungu mwingine kama wewe. Katikati ya miungu hakuna Mungu mwingine kama wewe. Weka mikono. Kama wewe, kama wewe Bwana, kama wewe Bwana, kama wewe, kama wewe, kama wewe, kama wewe, kama wewe Bwana, kama wewe Bwana, kama wewe. Kama wewe, weka mikono juu. Kama wewe Bwana, kama one more time. Kama wewe, kama wewe, kama wewe Bwana, kama wewe Bwana, kama wewe. Wapi vigelegele kwa Yesu? Somebody celebrate Jesus. Hallelujah. Can you give your neighbor I5, I10? Tell them you look good. Hallelujah. Good to see you in this kesha. You look wonderful. Hallelujah. Mwambie successful people look exactly like you. Hallelujah. Hallelujah. Somebody say, tonight is my night. Tonight is my night. There are people who are not talking. Say, tonight is my night. Hallelujah. Bible says that when Jacob went on his way, Bible says he slept somewhere at night. Praise the name of the Lord. And the place where he slept was not that very comfortable. So he took a stone and they put it there as a pillow. Praise the name of the Lord. Then Bible says at night, somebody say at night, he had a dream, a staircase that was connecting heaven and where he was laying his head. And Bible says the angels were ascending and descending. And then when he woke up in the morning, he said, wow, surely God is in this place. And I didn't know. Tell your neighbor, the Lord is here. The Lord is here. Whether you feel it or not. You know, there are people who must have a certain feeling. Kuna mtu ambaye anasemanga, unajua nywele yangu ikisimama hivi, najuanga hiko Mungu hapo. Nikisikia nikianza kulialia, machozi inatoka, najua kuna Mungu hapo. Mwambie, whether you feel something or not,
The Lord is here. Hallelujah. So what we can do, where 2 or 3 gathered in his name, his presence is? Hallelujah. So we cannot say, Lord, we welcome you in this place. No, the Lord is already here. So we can only recognize his presence. So to recognize his presence, can we appreciate him? Somebody celebrate Jesus. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. So I want us to do some praises, and when praises goes, our blessings comes. Hallelujah. Mwambie jirani, leo usiku wa leo nabarikiwa by fire, by force. Hey! By fire. Bwana asifiwe sana. Fanya namna hii. Na usikae kama suspect kwa kesha. Usikae kama suspect. Hallelujah. 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 Hey Yahweh, hey Yahweh, usifiwe. Hey Yahweh, hey Yahweh, usifiwe Yahweh. Hey Yahweh, hey Yahweh, usifiwe lelo. Hey Yahweh, usifiwe. Hey Yahweh, usifiwe. Hey Yahweh, hey Yahweh, usifiwe. Hey Yahweh, usifiwe lelo. Hey Yahweh, usifiwe. Hey Yahweh, weka mikono juu. Hey Yahweh, hey Yahweh, usifiwe. Tunakupenda. Hey Yahweh, usifiwe lelo. Hey Yahweh, usifiwe. Hey Yahweh, usifiwe. Hey Yahweh, weka mikono juu. Hey Yahweh, 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 hey Yahweh. Twende hivi. Hey Yahweh, hey Yahweh, 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 hey Yahweh, hey Yahweh, hey Yahweh, hey Yahweh. Weka vigelegele kwa Yesu. Peperusha mikono juu. Peperusha mikono juu. Hey Yahweh, hey Yahweh, 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 hey Yahweh, hey Yahweh, hey Yahweh, hey Yahweh. 1, 2, 3, 4. Let's go. Can you jump for Jesus? Nasema ruka ruka kwa Yesu. Ruka ruka ruka. Twende juu. Somebody lift Jesus. Aya 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 aya. 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 Lift Jesus aya. Lift Jesus aya. Lift Jesus aya. Aya aya 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 aya. Lift Jesus 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 aya. Aya aya aya. Aya aya aya. Aya aya aya. Wapi vigelegele? Yesu wa baraka, wa baraka, wa baraka. Yesu wa baraka, wa baraka, wa baraka. Kanyanga hivi. Iya, tule. Iya, yelelele.
Yesu wa baraka, wa baraka. Twende. Who has the final say? I say, who has the final say in your life? Who has the final say? Listen, listen. Jehovah turns my life around. Let's go. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Jehovah turns my life around. Ay. Jehovah turns your life around. Hey. One more time. Jehovah turns your life around. Fanya hivi. Weka mikono hivi. Can you turn around? Turn around. Turn around. And as you turn around, the Lord is turning things around in your life. Turn around, 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 turn. Ay! Simbalalo tuene Columba lo se buona beto. Simbalalo tuene Columba lo se buona beto. Simbalalo tuene Columba lo se buona beto. Hey, kale kale. Hey, kale kale. Let's go. Hey, kale kale. Salimiana na jirani kwa jina la Yesu. Salimiana na mwingine kwa jina la Yesu. Salimiana na mwingine kwa jina. Salimiana na mwingine kwa ay 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 ay. Kale kale. Kale kale. Ay. Kale kale le 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 le. Kale 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 le le le. Ah. Kale kale. Are you ready? Yenga iwa kwanga siwasiki we munene ngai ruka juu Osha moradimene Osha moradimene ay Oro ya kwanina kena Oro ya kwenatu ay Siwasiki Ingara ngaro ya kwa
ruka ruka. Ruka 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 rukia Yesu. Rukia Yesu. Yakena tiaina mwana Yesu. Nadai matoro wangu, nadai menya kona toga, makiri tode wakija. Nadai menya kona toga, makiri tode wakija. Ninewe tora enagetwa ba. Ulo kwa deru, nae na roero moyo, roana tarege sisio. Nae na roero moyo, roana tarege sisio. Yakena tiaina mwana Yesu. Nadai wasoro wangu, nadai menya kona toga, makiri tode wakija. Nadai menya kona toga, makiri tode wakija. Haya, mpigie Yesu makofi, makofi, makofi. Come on. Wewe Yesu makofi ya juu. Niraugo hori na Yesu rohe rohe rohe. Come on. Haya, wewe chezea Yesu na staili yako. Twende chini kwa chini. Come on. Ah, come on. Hebu zunguka kwa maringo. Wapi shangwe na vigelegele? Wapi shangwe na vigelegele kwa Yesu? Wapi shangwe na vigelegele kwa Yesu? Wapi shangwe na vigelegele? Mwambie jirani yako bado. Mwambie jirani bado. Mwere kinyiro hau. Hau. Tunaingia kipindi kingine. Tunarudi tena katika jina la Yesu Kristo. Appreciate our soldiers in the house. Hallelujah. Si wamefanya kazi mzuri? Hebu wapigieni makofi mengine mazuri. Amen, amen. Nataka tumwalike Pastor Charles ili tuweze kuendelea na maombi katika jina la Yesu. Appreciate our pastor. Appreciate, appreciate. Amen. Amen. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Can we give the King of Kings and the Lord of Lords a shout? Amen and amen and amen. Praise the name of the Lord. Turn to your neighbor and welcome them in the house of the Lord. Amen. Appreciate somebody. Tell him or her you look smart, you look good. Amen. Amen. Praise the name of the Lord. Give your neighbor a high five and tell him this is the place to be. This is the place to be. Amen. Hallelujah. Amen. Thank you. I'd like to recognize the presence of our mama. Madam Bishop is in the house. Amen. Amen. We have Reverend Mwangi Zakayo in the house. We have Amen. We have Reverend Patrick in the house. We have graduate team from Kamutene. We have graduate team from Kahawa West. We have our police band together with us. We have our own praise and worship in the house. We have you in the house. Finally, we have Pastor Charles on the mic. Oh, we have Minister Mercy in the house. Amen. We have the presence of God. Hallelujah. Amen.
no tuko umuthi ni wa kirathimo no tuko umuthi niguo turathie kugarurania maundu maria mere tutikarikireria wega. Under this anointing and this grace, we have come to declare nitukurekereria wega na nitukurekereria twina hinya ni tondu wa hinya worio twikiraga hinya. Mwathani arogocwo. I would like us to have session ya mahoya na nigetha tuthaithane kuri Ngai, and then after that we hear the word of God. Mwathani arogocwo. Ambia jirani yako kuomba. Gutire mundu ungikuhoera wega ta we mwenyewe, tondu no ngioka kuri nie kwe maundu hithanagia, but when it is only you and God ni uhotaga kumwira mothe. Na koguo mathaa maya ngwenda tuthie mbere ya Ngai na witurure ngoro yaku mbere ya Ngai. Bwana Yesu asifiwe. I welcome the worshippers to give us a number, and I welcome the clergy to be on the pulpit. Hey, mothe kuna flow ya githongo. Amen. I welcome the clergy. Yeah, karibuni. Oya mokoma kuna iguru wire Ngai ni thank you. Ni tondu wa tuko wa mothe. Just worship God. Mwathani thank you. Thank you ni tondu wa tuko wa mothe. Thank you ni tondu wa hinya waku. Thank you ni tondu wa uhoti waku. Thank you ni tondu wi mwega na wi mwihokeku. For God we thank you. We bless your name. Ni twakwambararia Mwathani. Ni twagutia Ngai wewe iguru muno. We bless you, Jesus. We bless you, King of all glory. We onania Ngai witu. Utuko wa mothe twagutegera we. Utuko wa mothe niwe twanengera. Murori wa miturire itu ni twagutia. Murori wa miturire itu ni twakunenehia. Ngai witu ni twaguthathaiya. Netwagothaya wewe iguru muno. Shadabagadara shadaba. Reketa bagandara bashadara. Reketa rabash eketa bagandara bazia. Rebesh eketa bagandara mazakata baga. Our God and our Father, we thank you. Netwagothaya. 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 Rabashanda bagada rabashadaba. Rakata baganda rabashadada. My God and our Father, we thank you, we thank you. We thank you, King of all glory. Hey, shadadadada. Shadadadadada. Sheketa bagadaba. Rabba sheketerera. Reba shikata bagadaba. Rabba sheketa baradada. Our God and our Father. Hey, shidadadadada bashada bagada. Umeinuliwa Bwana, umeinuliwa Jehova, umeinuliwa Mungu wetu. Nani asimame badala yako? No keroga mamothi manehinya. Ngai wito. Hey, shidadadadada bashada bagada. Rakata baganda ramazeke taraba. Rizeke tarabagada bashadada. Rakata baganda rabashadada. Rabasheke teredesh adada. Zekata baganda ramazeketa. Rakata baganda ramazike teredesha. Our God, we bless you.
ndugatuhituke Ngai witu utuko wa muthi utucerere utuko wa muthi waranirie na ithuĩ utuko wa muthi utwĩkĩre hinya thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ nĩtwagũtĩĩa tũgĩgũthathaiya amũkĩra gũthathaiya gwitũ tũgĩkũgoca amũkĩra kĩgoco gitũ tũkĩigua kiugo Ngai ĩtĩkĩra gũtũtũthĩra mũthamaki any activity that we are going to do, let it bring praise to your name. Hambeleria kwera kaimito ni agereire wapararie na kanua gaku netondo muthenya wa umuthi we are going to receive the power of the Holy Ghost netondo nikuri na hinya nyumba-ini ya Ngai nikuri na njĩra nyumba-ini ya Ngai nikuri na kwambarario nyumba-ini ya Ngai nikuri na kugacĩrithio era mwathani muthenya wa umuthi. Today is the day. Umuthi ni muthenya waku utiramakania mari ogerete utiramakario mari otunganite namo era mwathani no wakwĩrĩria kĩgongona kĩa muthenya wa umuthi nĩ ihinda rĩa kwĩrutorora ngoro yaku nyita roho wa Ngai ũgeni era mwathani. Today is the day. Nĩ ihinda rĩa kũrĩkia mbara ĩrĩa ũgereire muthenya ũyũ nĩ tondũ nĩ ihinda rĩa mweri wa kenda. So you are going to deliver kĩrĩa ũkuhĩte wanakuwa maũndũ maingĩ but today is the day atĩ nĩ ũgũthiĩ gũciara kĩrĩa wanatoro ũkuĩte nĩ tondũ nĩ mweri wa kenda. I want to prophesy were mwathani atĩrĩrĩ mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ no ambata kĩgongona-inĩ na ũndũ wa hinya wa maguta na ũndũ wa hinya wa Ngai nĩ kũrĩ na hinya rĩu nĩ kũrĩ na kwambarario nĩ kũrĩ na kuohorwo tumbũra kanua gaku were mwathani nĩ ndoka na ũndũ wa hinya waku rĩu ũtiramakania ũrĩa ũrĩrĩte ũtiramakania njĩra ũgerete no ndĩrenda gũkwĩra atĩrĩrĩ we are going to prophesy your life today were mwathani nĩ ndoka kĩrĩma-inĩ kĩa mũthenya wa ũmũthĩ waranĩrie na Ngai waku were mwathani nĩ ndoka na ũndũ wa maithori ndanarĩra na ũndũ wa kũgirĩka ndanagirĩka rĩu mũthenya wa ũmũthĩ era mwathani nĩ woka rĩu tumũra kanua gaku ndũkende kũmenya ũcio ũngĩ kana nĩ arathikĩrĩria ũrĩa araiga but today is your day. Waria na Ngai waku nĩ wega mwathani nĩ wega kĩgongona gĩtheru we ũgĩaga na hinya igũrũ ritũ we twambararagia Ngai wanagia na njĩra wanatũtuthũrĩra maĩ kũrĩa gũtarĩ na maĩ wanatũma ngoro citũ igĩe na hinya ciorwo nĩ hinya wanakũma kũgĩe na ũtheri kũrĩa kwanagia na nduma na tondũ we wĩ Ngai mũthenya wa ũmũthĩ nĩtwetia hinya waku ũtuĩke wa gũtuonekanĩra nĩtwetia hinya waku thĩinĩ wa kesha ya ũmũthĩ arĩa arwaru baba nĩmegũtuĩka kũhona arĩa mainanĩte ngoro nĩmegũtuĩka kũgĩa na hinya arĩa momeirwo nĩ njĩra nĩmekuona gĩthima thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ gũtiramakania ũrĩa maigĩte tũtigathiĩ but today is the day mwathani ũtuĩkĩre hinya na ũndũ wa ũhoti waku no wagereire Ngai no wagereire mwathani nĩtwetia hinya waku rĩu thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ twakũhoya kĩgongona thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo mwathani gĩa na njĩra kũrĩa gũtarĩ na njĩra werũ-inĩ babarĩ tuthũra gĩthima rĩu thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ nĩtũragũbatara mũthenya wa ũmũthĩ. We need your presence, O Lord. We need your Jehovah. Nĩtũragũbatara
tũrabatara rĩu nĩ tũrabatara hinya wako thĩinĩ wa mũthenya wa ũmũthĩ Mwathani twana tũnũmana thĩinĩ wa maitho-inĩ maitũ ngoro citũ cianainama no nĩ ũndũ wa hinya wako nĩ tũragũbatara Baba ũtũhe hinya rĩu Mwathani thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo nĩ twakwambararia Baba twambararia kĩgongona kĩa mũthenya wa ũmũthĩ Mwathani gũkorwo ho gwaku nĩ tũbatarĩtio nĩwe Mwathani gũkorwo ho gwaku Ngai nĩ tũbatarĩtio nĩ hinya wako Mwathani gũkorwo ho gwaku rĩu Mwathani ũtwĩkĩre hinya thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ mũthenya wa ũmũthĩ tuĩka wa kwerekera ciana ici na ũndũ wa ngoro ciao Mwathani nĩ ũtwandĩkĩte Baba na marĩĩtwa maitũ guoko-inĩ gwaku nĩ tũragũbatara Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo we wĩ Ngai mũnene we wĩ Ngai mũigua tha we wĩ Ngai kĩhoti wa maũndũ mothe nĩkĩo twambararia rĩĩtwa rĩaku we wĩ marĩĩtwa manene marĩĩtwa tũgwataga ngoro citũ ikagĩa na hinya marĩĩtwa tũgwetaga itũmũmũ igetwara marĩĩtwa tũgwetaga kũrĩa gũtarĩ na gĩthima gũgatuĩka kũgĩa na gĩthima marĩĩtwa tũgwetaga Ngai witũ karũngĩrĩria mĩcemanio itũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ mũthenya wa ũmũthĩ Baba nĩ tũragũbatara ngoro citũ hawa nĩ iragũbatara thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ namo maroho mothe Ngai mananyita anga rĩu nĩmo twatuanga na ũndũ wa hinya waku rĩu maroho mothe matũma Ngai witũ manaikĩrĩra andũ makaga hinya maroho mothe rĩu Mwathani nĩ tuoka kinyume namo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ twetia roho waku mũtheru ũrĩa umanĩte na kũrĩ we na ũndũ wa hinya waku rĩu Ngai warĩa marĩ muoyo ringwo nĩ iringi rĩa tha tũtigoke keceno nĩ tondũ cianoko tikahoe Baba nĩ tondũ kwanahoywo tũtikagoe mũthamaki tũtikagoce nĩ tondũ kwanagocwo no nĩ ndagũthaitha tũhe mũthamaki hinya tũhe roho waku mũtheru na ũndũ wa ũtoria waku Ngai roho waku mũtheru arotuĩka wa kũgĩa na ithuĩ arotwarana na ithuĩ kuma kĩambĩrĩria gĩkĩ nginya kĩrĩkĩrĩro twarana na ithuĩ Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. We need you, Lord. Neturagofatara Ngai. Neturagofatara Mwathani. Neturagofatara kĩgongona. Neturagofatara ndũkanoge gũthiĩ na mbere na mahoya. Kwa hivyo nataka tuwakumbuke watumishi wa Bwana ona tiwe maruha wore habararia Ngai witũ na rĩĩtwa rĩaku ĩra Mwathani nĩ ndoka rĩu tũmũka nduthikana ndungata cia Ngai nĩ tondũ onao no andũ ta ithuĩ manakorwo na mĩguĩ ya kũmenyerera manekĩrwo maũndũ magautha ngoro ciao iciage hinya no mũthenya wa ũmũthĩ nĩ twaibũrĩra ngoma matirĩ na hinya thĩinĩ wa ndungata cia Ngai ĩrĩa njitĩrĩria maguta Ngai wa Isiraeli ririkana ndungata yaku mũthenya wa ũmũthĩ o kũrĩa arĩ Ngai na ũndũ wa hinya waku nĩ twamwambararia mbere ya maitho-inĩ maku mũgitĩre Baba na thakame ya Jesũ Ngai wa Isiraeli. It's honor you God nowe tu Mwathani ũngĩkorwo kĩgongona. We worship you, Lord. Twagotea. Oh Jesus. We were my Ngai. We were my Mwathani. We were my Ngai. We were my Ngai. Gũtirĩ ũndũ wanatũhĩtithia nĩ tondũ we were my.
Motheru, motheru, Ngai motheru, 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 Ngai motheru. Jeremiah 29 and verse number 7. Jeremiah 29 verse number 7. Ningemucaria uhoro wa ati itura riu ndamutwarithirie mwathagwo rigie na thayu mukirihoere he Jehova ni undu thayu uria ugakorwo itura-ini riu niguo ugatuma ona inyui mugie na thayu. Ningetaka tukaweze kuombea nchi yetu na tuire Jehova athamake thĩinĩ wa maũndũ mothe. We touch everything that is happening in our nation. Tũrũĩre na twĩre Ngai twaria thayũ, tondũ rĩrĩa bũrũri wagĩa na thayũ na ithuĩ nĩ tũkũgĩa na thayũ. Bũrũri wagacĩra nĩ tũkũgacĩra. Twarĩria our running institution. We speak the grace of the Lord in the mighty name of Jesus. Just go before the Lord. Where Jehovah twahoera bũrũri witũ wa Kenya. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Kenya, Kenya. Kenya, our nation. Kenya, Kenya. We breed the masses of God. Kenya, Kenya. We declare the grace of the Lord upon our nation. In the mighty name of Jesus. Twaliogacĩru wa bũrũri witũ. Twaliothiwa na mbere wa bũrũri witũ. Twalia thayũ wa bũrũri wa Kenya. In the mighty name of Jesus. Our Kenya, our motherland Kenya. We speak prosperity. In the mighty name of Jesus. Any pillar that is encouraging violence in our nation, we scatter it up in the mighty name of Jesus. Any pillar eratuma bũrũri wa Kenya kwage thayũ, hear the word of God. Your time is up. Break now in the mighty name of Jesus. Our nation Kenya, we decree and declare that Jehovah is reigning. Jehovah ni arathamaka thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya. We pray for our God and our Father. Every running institution, we commit them into your able hand. Our God, reign. Zekata bagata bashada da 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 da. Zeketa bagada bashada da da da. Rakata bagada bashada da 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 da. Reketa parada shada bagada. Rekete zeketa raba. We pray for our nation. 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 Our God, bũrũri wa Kenya, we moko-inĩ maku. Bũrũri wa Kenya, we moko-inĩ maku Ngai. Thamaka kĩgongona gĩa thayũ. Ngai witũ, thamaka, thamaka, thamaka. Sheda bagadara da shada da da da. Ukai teine wane tore Jesu. Rabashakata bagada. Rekete zeta bagada. Rebashata bagada. Ramazekete redesha. Rabagada baziarada. Rabosheketa bagada. Somebody pray, somebody pray, somebody pray. In the mighty name.
Rababi, Rekata Zeketeria Baganda, Prakataya Baganda Rababina Zeka, the mighty name of Jesus. Leave the Kenya before the heart of God. Inua Kenya katika mikono ya Bwana katika jina la Yesu. My Father, my God, Chakataya Baganta Rababa, Rekataya Bahataraba. Inua Kenya, inua Kenya, bendera ya Kenya na ikainuke mbele za Bwana katika jina la Yesu. Our Kenya is the springboard of revival in the name of Jesus. It is the springboard of revival. It cannot be aborted. The vision of Kenya cannot be taken away. The hope of Kenya can never be swallowed. The mighty name of Jesus. The hope of Kenya can never be swallowed by any giant. The name of Jesus. Every giant in Kenya, we command you to die. We command you to die. We command you to wither like the grass on the louver. The mighty name of Jesus. Chakataya Baganda. Raise your voice before God. Raise your voice before God. Kenya is our revival nation. Kenya is the springboard of revival. Kenya is our motherland. We don't have another motherland. Kenya is our motherland. Every giant that takes Kenya in their belly, we declare today, every belly of every giant, every pavon, we declare, be it burst, be it burst, be they vomit Kenya. My God, Shakataya Bagana, Prakataya Baganga, Rakata Bagaga, Prakata Katuzia Bahata. My God, call Kenya back, call Kenya back, the fertility of Kenya, the fertility of Kenya, the fertility of Kenya, call the fertility of Kenya back, the mighty name of Jesus, call the fertility of the nation back in the name of Jesus, the production of Kenya, come back, the name of Jesus, Shatazagado, Prakataya Baba, Rakataya Baya, Rakaya Baganda, Rakaya Baganga, Rakata Kapona, Prakita Sekitaya, Rakata Bagana, Honoru wa Kenya, Okinyo Shoke, Utoka wa Kenya, Okinyo Shoke, Rosialo wa Kenya, Okinyalo Shoke, Tumurakanu walaku, Takala Utoka wa Kenya, Ushoke Mokoine ma Kenya, Utoka wa Kenya, Udata wote, Uigate umudi. Our Kenya is not barren, our Kenya is not barren, our Kenya is fertile, our Kenya is fertile, in all area of Kenya, in all department of Kenya, in all counties of our nation, we call upon fertility, we declare, by God, Shataya Bagana, Akatazaya Bagana, Otageta Mwathani, Honoru wa Bururi wa Kenya, Ushoke kuwa heteke, Maema Kenya, Madhara heteke, Hedha manyueke, Otakiaria sugo, Sikohana mai, Naikohana supe, Hinu wa ithima cia Kenya, Cia biago tuthoka, Maundu matare ororo, Sugo itare toro, Maundu matare maroro, Uthata wothe, Uria uhunagia Kenya, Tukwenda kuwingata, na ciugo cia mahoya, na ciugo cia gwitikia, tukwenda unoru wa Kenya, utonga wa Kenya, uthina mbere wa Kenya, revival Kenya, twahoya muthi, tukwenda kumita, kiria giateirwo kuma Kenya, kiria giatahirwo kuma Kenya, twakigira irathiro, twakigira ithuhiro, twakigira kianda, twakigira rugongo. We call upon Kenya, we call upon Kenya, the nation of Kenya, the nation of Kenya. Shakatosha, Prakataya Baba, Rakaya Baganda, Rakaria Bagania, Prakataya Baganga, Rakata Baganga, Rakata Baganda. Kenya, we call you, Kenya, we call you, Kenya, we call you, Kenya, we call you. We speak life in the nation of Kenya. 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 We can never die. Kenya can never die. Kenya can never die. Can never separate. Shakata, Prakataya Baganda. Shalabaganda Baganda, Rakaria Bahanta, Rakata Baganda. Kenya, 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 Kenya.
We call Kenya back. We come our motherland, come our motherland. Shataya bagana twatunya na Kenya bokoine maingangi iria ciegereire ira witogo tunyana mabũrũri twatunya na Kenya botha makine moru twatunya na Kenya. Kenya is very rich. Kenya ne doku, Kenya ne noru twatunya no noru wa Kenya kuria guothe twaritwo. We call it back, we call it back, we call it back. Twaria muoyo thĩinĩ wa Kenya, twaria muoyo thĩinĩ wa Kenya, twaria muoyo thĩinĩ wa Kenya, twanĩra muoyo, twaria muoyo thĩinĩ wa Kenya. Kenya, come back. Kenya, come back. Kenya, come back. Hey! Horo mwega atia ona wegekeno atia andu aria mari amwe guikaraga maiguanite no ta maguta mathakame mutwe makinyororoka nderu-ini cia Haruni magakinyororoka ginyagia kanjo-ini yake. I'd like us to pray for our families and we command unity, because where there is unity God commands a blessing. Na wera mwathani ukendathima ririkana aria tuciaranirwo nao, ririkana aria mari a family itu tha ciaku ikinginyirira maririkane in the mighty name of Jesus. 3 minutes, push it and tell God, bless my family, bless our family, bless them, oh Lord, them who come from where I come from, in the mighty name of Jesus. And tell God, kerathimo kirio fagite nekiaho reke mwathani getukinyerere matuko matathiete in the mighty name of Jesus. Rabashadabagadara reketezekataba. We pray for our families, oh Lord. We pray for our families. We pray for our families. Twalia dashiagai, twalia dashiagai. Tarabazeka. Mungu wetu na baba yetu, tunaleta familia zetu mbele yako na mbele ya madhabahu yako takatifu. Mungu wetu na baba yetu, tunakuita wewe mfalme, wewe muumba mbingu na nchi, wanyama waonekanao na wasionekana. Tuma msaada Jehova, ukiwa madhabahu yako takatifu juu ya familia zetu, juu ya ndoa za watu wako, juu ya watoto walio shuleni. My Father, mioto yote ridima ambayo inatokea kinyume na mapenzi ya watu wako na ikatulia kuanzia saa hii na dakika hii katika jina la Yesu. Wewe ni Mungu Baba, wewe uko na uwezo, wewe uko na mamlaka. Ndio maana tumefanya mkutano kwa hii madhabahu siku ya leo, tuliabudu jina lako, likatutumia msaada kutoka madhabahu ya juu kupitia radiko ya raika. In the mighty name of Jesus, tunaita mbingu lako la tatu likawachilia msaada
Bwana, kutoka madhabahu yako takatifu. Kuna familia Jehova ziko kwa mashaka, ziko kwa mashida, zingine zimefuatwa na laana za jamii na za ukoo Rabii, na roho wa umasikini ambao fuata familia ya walioenda Jehova Rabii. My Father, weka mpaka kama vile ulisema utazingira Yerusalemu na milima Jehova, zingira Rabii familia za watu wako. Priesthood ni familia my Father, tunaitana kwako juu popote kuna jina linatajwa kama priesthood kutoka kwa hii madhabahu. Tunaita Rabii, moto wako ukasimame, nguvu zako zikasimame, ulinzi wako ukasimame kuanzia saa hii na dakika hii. Popote walipolilima tunatangaza nguvu zako na uwezo wako. Watoto wa watu wako wakiwa shuleni tunatangaza kava kutoka madhabahu ya juu. Tunaita kava yako kuanzia saa hii na dakika hii. Ngai wito na mwathi wito muthamaki munene, we utari wahotwo, we utari waikara tawe ageni kuri andu aku. Wene wa ithe wito tweta uthamaki waku, tondu uthamaki waku woka mothamaki mange mothe nimekwaga kiene kwanjia thaa ici na ndagika ino. Uthamaki wothe uthamakaga family-ini gukagia thina, family-ini gukagia premature death, naguo twakiria muthamaki wa thayo, uthamaki uria uthamakaga kinyume na familia, kinyume na watu wako. Tunaukanyaga, tunaunyamazisha jioni ya leo katika jina la Yesu. Tunakuita Baba, tunakuita Mfalme, Mfalme wetu, Mfalme wako kija, falme zingine zote zitakosa nguvu, zitakosa mamlaka. Tunaitana kaskazini, magharibi, kusini na mashariki. Pepeta upepo ulio uhai, familia ambao ziko chini zikainuke. Rabii my Father, maono yote ambao ulikuwa umeweka kwa watu wako Jehova Jire ukaichipue, itoe kwa mwanda ambao ni wa mifupa kavu katika jina la Yesu. Ugumu wote umuothe muthamaki wothe urekera irio ithe wito uroweherio tuko wa umuothe ni undu wa ritwa riaku we mwene, ni undu wa hinya wa ritwa riaku. Ona thakame ya Jesu iria hinya na uhoti. My Father, my Lord and my Redeemer, wewe ni Mungu mwema, wewe ni Mungu mwadilifu. Hakuna kama wewe, hakuna wa kufananishwa na wewe. Come and take over, come and take over, come and take over juu ya familia, juu ya watu wako. Mamlaka yote ambayo ilikuwa inanena usiku wa leo kinyume Rabii, tunaomba Rabii ukashuka na nguvu na uwezo na mamlaka. Wewe ndio uliona familia ya Jesse ya kwamba kuna mtoto wa kipekee, ukamwendea kupitia Samueli. Naomba siku ya leo ukaelekee kwa familia za watu wako, ukafanye yale imesuiliwa ikatendeke katika jina la Yesu. Fungua watu wako kwa minyororo ya shida, minyororo ya magonjwa, minyororo ya shida, minyororo ya vita ambayo zinatoka tangu mwanzo. Rabii, Rabii my Father, wewe ni Mungu mwema, wewe ni wa kuabudiwa, wewe ni wa kuinuliwa. Come and take over. Tunaomba Jehova kutoka madhabahu ya juu, Kriani Master Rabii, kutoka laini yako takatifu, umoja na nguvu na ushindi zikapatikane usiku ya leo kwa hii madhabahu. Yeyote amekanyanga, tumehesabu familia yake, hata kama iko hapa na haiko hapa, nguvu zako zikafike mahali watu wako wakafunguliwe. Yesu alifungua hata bila kuingia kwa akida wa polisi. My Father, my Lord, uko na nguvu, uko na uwezo, uko na mamlaka kupitia roho wako, kupitia nguvu zako, kupitia uwezo wako, ukafanye kazi kwa hii nyumba yako Jehova siku ya leo. May you come and take over, may you come and heal physical and spiritual in the mighty name of Jesus. Na chilia uponyaji wako physical and spiritual usiku wa leo. Tusitoke vile tumeingia hapa, walio nyumbani tunawahesabu, walio mahali hapa, walio nje ya nchi tunawahesabu kupitia nguvu na uwezo na mamlaka yako. Wewe ni mwaminifu, wewe ni mwadilifu, una uwezo
na nguvu. Kitabu yako my father ya Luka 1:37, hakuna jambo linaweza kushinda. Timisha Rabii, uko na nguvu, uko na uwezo, uko na mamlaka ya kufanya yale binadamu hawezi. Uko na mamlaka ya kutenda yale hatuwezi. Tunakuamini kwa kutenda, tunakuamini kwa kuponya, tunakuamini kwa kufungua. Usiku wa leo tunakuamini kwa kubariki. Chochote tunahitaji kama familia itatoka kwako. Rabii my father, Daudi akasema msaada wangu hauko kwa watu, uko kwa baba yangu aliye juu mbinguni. Tunaita msaada ambao natoka kwako Rabii, katika jina la Yesu. Maana ukiwachilia na ukifungua itatufikia katika jina la Yesu. Nazo vizuizi zote ile kushikanga siku ya leo haina nguvu na haina mamlaka. May you come and take over, may you come and heal, may you come and take over. Kuanzia saa hii na dakika hii mfalme, usiku wa giza, Mwanzo 1:3 ukasema na kuwe mwangaza. Tunaita mwangaza kutoka pande zote nne, kutoka upepo, katika jina la Yesu. Familia yote iko kwa giza ya magonjwa, ya ukosefu wa fedha, tunaita mwangaza katika jina la Yesu. Ulisema umeona mwangaza ti mzuri, wale utembea na mwangaza, wale utembea kwa nuru hawakwaziki, maana wako na wewe. Tunaita mwangaza wako katika jina la Yesu. Rabii my father, mwangaza wako naondoa giza. Tunakuwa Rabii usiku wa leo, tuondolee giza kama familia ya priesthood, kama familia moja imesimama bahari hapa juu ya jina moja lako kipekee na la mtoto wako Yesu Kristo, na kupitia roho wako tamaraki mfalme, tamaraki Rabii kwa yote aliye ndani ya nyumba na hesabu familia yao. Tamaraki Redeemer kwa ombi lolote wamesimamisha juu ya familia, na ukatimishe. Sikia vinywa zao zikikulilia, zikikuita. Tuko na wewe Rabii, my father, my Lord and my Redeemer. Rekezekete anda ramazekete rikada bazoka rekekekeke. Farme wetu na baba yetu, tamaraki Rabii, tamaraki my father. Popote Yesu ulipita ulitenda mema, tenda usiku wa leo ndani ya hii nyumba. In the mighty name of the Father, the Son and the Holy Spirit. Fungua anga yako kwa nguvu na uwezo wako na kwa mamlaka yako, ikatoe chemichemi ambayo iko na uhai. My Father, my Lord and my Redeemer, usiku wa leo tumeikabidhi mikononi yako kama familia moja yako Rabii. Tunaita bingu, tunaita uwezo, tunaita mamlaka katika jina la Yesu. Tamaraki mfalme, tamaraki baba yetu. In the mighty name of the Father, the Son and the Holy Spirit. Oh yes. Thank you, Jesus. Amen and amen. Can you shout amen? Can you shout a powerful amen? Mambo makuu zaidi ya unaweza kufanya, unaweza kutenda mambo makubwa zaidi ya niombavyo. Unaweza kufanya, weza kutenda mambo makubwa
I will build my church, and the gates of hell shall never prevail against it. We are going to pray for the church, the body of Christ. We pray to the Mwadhani. Matukoine mayatuli. Mwadhani weonanie. Matukoine mayatuli. God bring revival. And also let us pray for our bishop and the clergy. Gataga. Just go before the Lord. You pray for the body of Christ. We cry for revival. Na revival yokamwadhani. Let us be partakers of the blessing and the move of God in the mighty name of Jesus. Yes, Lord. Yes, Lord. We pray for the church, the body of Christ. The body of Christ. We pray, oh Lord, there will be no more courage. Netuataita nerera kanitha waku Mwathani matukoine mayatore twataita nerera kanitha twataita nerera kanitha twataita nerera mwene wa Kristo in the mighty name of Jesus. Rabashada bagada badadadada zeketa baradosh adadadada. We pray. Lord, we give you glory and honor tonight. It is by your power and by your hand that you made us be. And this night, Jehovah, we want to cry unto you. For we know any moment when we raise our voices high unto you, Lord, never shall we raise our voices asking for help. Kaiwito ne tuagotea. We motweti muthamaki ne tuagothetea kaiwito. Motheceri munene ne tuagweta kigogona gia thayu. Wewe rire fetate ne ugaka kanitha. Igoro riake Mwathani wa Israeli. Na ihungo ciakwa ngoma itikawe nyenya. Twagotea hwaini uyu mwega. Ni kumenya ati we ni wikaga magegania. Kigogona giaku ithe witu nikio horaga. Thengio Ngai ni gutuonera riuriro. Ritwa riaku ithe witu rirogocwo. We otorete mende na mende. We otoraga Ngai ithe witu. Otoria wanatora tene na tene. Otoria wanekira ndungata cia tene. Ngai witu ni twagotea hwaini mwega. Thengio Ngai witu ni gutuonera riuriro. Thiini wa nyumba yaku ni kuohoranagirwo. Mwathani tigane we tungiriko Mwathani mwega. Tigane riuriro riri watuheire tungiriko. Cothereria atumia na athuri aya Ngai. Hwaini uyu mwega mokite thiini wa nyumba yaku. Jehova mokite nigetha magutee. Mokite kiogori-ini giaku Ngai ithe witu na nigetha maigue. Mwathani korwo wona itata rimwe ria maithori riria ringiitwo ni uria wi kigongona-ini giki. Nigetha Ngai witu wone kihoto na nigetha muonere kihoto ria woneire hana. Ritwa riaku ithe witu rirogocwo. Keep on praying for the church. Continue praying for the church. Mwathani ni wega ni tondu wa utugi waku. Nĩ tha ciaku itukinyĩrĩire. Nĩ utugi waku ithe witu tuonetie. Cothereria wone twi nyũmba-inĩ yaku hwainĩ mwega. Arabiki tondu wa kwagĩrĩra. Ebeneza nĩ tondu wa wega waku. Hey, we worship you, Lord. Father, we give you glory and honor. We surrender before you tonight. And that never shall we surrender before men. We are here in your house, Jehovah. Hey, worshiping you. Father, we honor your name. Father, we glorify you. Father, we honor your name. In your house we praise you, Jehovah. In your house we honor you. Because it is by your power that we stand. And by your mighty works, Lord, we can see you. You are worthy, you are worthy, you are worthy of all our praises, Jesus. You are worthy, you are worthy, you are worthy of our praises, Jehovah. Mwathani ndungata ciaku kigongona-inĩ gĩaku. Rĩrĩa ciaturia maru mao Mwathani wonekanaga tu. Nĩ twagwĩta hwainĩ wa ũmũthĩ. Ngai wa rĩũrĩro ritũ nĩwe tweta. Ngai wa rĩtana ritũ nĩwe tweta. Ngai wa mũgambo witũ nĩwe tweta. Kĩgongona-inĩ gĩkĩ watũheire Jehova. Ĩka wega tondũ we nĩ wagĩrĩire. Twĩkĩre wega ũrĩa wekire tene. Habakuku arakwĩrire atĩrĩrĩ,
aterurumbukia wira mwega uria andu mahonagira kigongona-ini giaku Ngai niguo na ithuĩ twĩrirĩirie kuona ndungata ciaku iragwĩtwo ũtukũ na mũthenya Mwathani maũgama kĩgongona-inĩ gĩaku magakuona Jehova tuoka hwainĩ ũyũ wa ũmũthĩ mũhĩrĩga wa Ibrahimu na wa Sara tũtukanĩte Jehova onera kĩgongona gĩaku kĩhoto amũkĩra Ngai ithe witũ mathaithana ma ngoro citũ handa kanitha waku mahinda maya ma marigĩrĩrio Father, we raise our hands high. Father, we worship you this evening. Keep on standing, let us keep on praying. I want everybody, if you are seated down, kindly stand up kindly. Kama umeketi simama tafadhali. Bwana ni asante kwa sababu ya wema wako. Bwana ni asante kwa sababu ya wema wako. Kaitha witũ twaririkana ndungata ciothe hwainĩ wa ũmũthĩ arĩa we wĩhokeire kaitha witũ kĩgongona gĩaku mũndũ wothe harĩa hathi arĩ twamũrehe mbere yaku Ngai witũ ĩka wega ũrĩa we waneka Mwathani wa Isiraeli na nĩgetha rĩrĩa mambararia moko ma ũhotani waku ũkoneka Jehova tũkwenda ũtũcokie harĩa athuri marũgamaga Maria kaitha witũ ũkamonera kĩhoto atumia makũrĩrĩra ũkamonera kĩhoto Jehova ũgeka wega nĩ tondũ wa tha ciaku Waine mwega twĩ mbere yaku Jehova ririkana kanitha waku Ngai ithe witũ ndũkaihũre mĩnyamaro ririkana kĩgongona gĩaku Ngai ithe witũ na nĩgetha kĩihũre ũhotani nĩtwagũtĩĩa nĩ tondũ we nĩ ũtĩkĩte twambararĩtie moko maitũ na igũrũ Mwathani hwainĩ wa ũmũthĩ tũkiuga atĩ we Rabii nĩ wagĩrĩire tũkiuga atĩ we Mesia gũtirĩ ũngĩ ũhana tawe nĩtwagũtĩĩa Ngai witũ thengio nĩ tondũ wa gũtuonera kĩhoto gĩa gũkorwo nyũmba-inĩ yaku twacokanĩrĩria moko maitũ tũkũhũrĩre roho hwainĩ mwega twacokanĩrĩria moko maitũ tũkũhũrĩre roho hwainĩ mwega twacokanĩrĩria moko maitũ tũkũhũrĩre roho hwainĩ mwega nĩ tondũ wa ũrĩa we wĩkĩte rĩtwa rĩaku nĩ rĩa gũtĩĩka mũno kĩgongona rĩtwa rĩaku nĩ rĩa gũtĩĩka mũno Rabii ririkana athuri atumia na ciana nini kĩgongona-inĩ gĩaku magĩkana turia maru mao Ngai ithe witũ ũkamonera kĩhoto tondũ gũtirĩ ũhana tawe na tondũ we ndũrĩ hĩndĩ ũrona ĩmwe waragia ta wĩ bũrũri wa nduma ona kana ũkera Isiraeli makũrongorie tũhũ twahũthĩra ciugo ici werire Mũrungu werire Petũrũ atĩ igũrũ waku nĩ ngaka kanitha na ihingo ciakwa ngoma itikawenyenyia twarĩkanĩra hwainĩ ũyũ mwega tũrũgamĩte kĩgongona-inĩ gĩaku atĩ rĩrĩa tũgagwĩta Rabii we nĩ ũgatũigua rĩtwa rĩaku narĩo rĩgocagwo mũno we wĩ mwega na wĩ mũtĩĩku gũkĩra rĩtwa rĩaku Ngai ithe witũ twaririkana ndungata ĩrĩa ĩkũrũgama gĩikaro-inĩ gĩkĩ mũthenya wa ũmũthĩ mĩririkane na njĩra ya magegania ũkĩririkana arĩa angĩ mũthuri wothe ũtigire maũndũ make na mũtumia ũtigire maũndũ make oka nĩ tondũ wa kĩgongona gĩkĩ nĩ ũndũ wa tha cia kĩgongona Ngai ithe witũ muonekanĩre nĩ tondũ we wĩ mwega na wĩ mwĩhokeku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo twahoya na twacokia ngatho we worship you. Can we give Jesus a good clap in this evening? Amen, amen. Let us put our hands together to celebrate guys. Amen, amen, amen. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Uliza jirani yako, umeomba au umeangalia watu wakiomba? Ndio kama ujulirie kana ni wahoya kana uma spectator. Amen. Praise the name of the Lord. And we seal our prayers with the blood of Jesus, and we say amen and amen and amen. Amen. Bwana asifiwe. Hallelujah. Nisalimie hivyo. Si tumebarikiwa mpaka mahali tumefika kwa sababu ya neema ya Bwana na utukufu wake. Bado tunaendelea. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe kanisa. Nataka tuingie katika kipindi kingine. We give our offering. Na najua tutabarikiwa. Si ndio? We have very few minutes
lakini usiku ni mrefu, lakini najua kwamba tutazidi kubarikiwa. Kwa hivyo nataka utayarishe sadaka yako, ndio tupatiane kwa nyumba ya Bwana. Na ndinauga muikare thi, ndauga uharĩrie, no akorwo ũraikara thĩ nĩgetha ũrute kĩndũ ũngĩrutĩra Ngai waku, kana kĩndũ ũngĩruta kĩgongona-inĩ, nĩ njũĩ nĩ ũkũrathimwo. Na arĩa maratwĩrorera online, we have the number of offering there, nĩgetha tũheane ũtukũ wa ũmũthĩ nĩ ũtukũ special, nĩkĩo twĩ haha tũheane our offering, tũthiĩ na mbere kũrathimwo, tũgĩthiĩ kũigua kiugo tukorwo turutite indo citũ nigetha turathimo ona muno makiria. Bwana asifiwe. Na najua tutabarikiwa. Utatayarisha sadaka yako na twajia kuruta tukwambĩrĩria mwena uyu haria atungatĩri tuke tukite aho uguo he leaders tuke tuthiĩte uguo na roho haria uri tuke tukite, si ndio? Na najua Mungu atatubariki. I know we have the police band here, they have a song or something to present, something good. Bwana asifiwe. Na najua tutabarikiwa. Tusimame. Let's stand up. Lekei turugame. Tukipatiwa wimbo tuanze kuja as we give. Tajina lako nami niwe salama, nali tajina lako nami niwe salama, oh salama, 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 nali tajina lako nami niwe salama, oh Yesu, 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 nali tajina lako nami niwe salama, oh salama, 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 nali tajina lako nami niwe salama, oh nali tajina lako nami niwe salama, ita Yesu, 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 nali tajina lako nami niwe salama, oh Yesu, 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 nali tajina lako nami niwe salama, nali tajina lako nami niwe salama. Somebody celebrate Jesus. Amen. Taburukia guoko gwaku kuria warutana kuo nigetha tuhoe ni undu wa indo cia muhothi. Twagutia Ngai wa kigongona utuku uyu wa umuthi tondu ni tukuonete na tukona wega waku Ngai wa matu-ini, na tondu we wi Ngai wa aria mari muoyo. Ici ni ndungata ciaku cie kigongona-ini giaku utuku uyu wa umuthi meimite muthamaki wa tha ni undu wa gukwenda muno makiria Jehova. Riu na cio indo iria maruta Ngai wa matu-ini, rathima moko mao, rathima wira wa moko mao Jehova. Icio maruta na kwiyendera Ngai wa matu-ini, marathime tu ndaguthaitha Jehova, na kiria giothe mundu aruta Ngai wa matu-ini umurathime
maita 30 maita 60 ona igana kwa igana tondu we Ngai wa kirathimo kia ihinda ringi Jehova riu nacio indo icio ciarutwo Ngai wa matu-ini ndainiana na kuriwe nigetha cietikirike na kuriwe Ngai wa matu-ini nigetha urathime andu aku Jehova marathimage matuko maria mothe megutura moka nyumba-ini yaku Jehova tondu we Ngai watha na twakihoya twitikitie ni watuigua na ni gutwika wega na ni kwenda-ini gwaku Ngai ona kwa murugu Jesu Kristo twahoya na ninge twacokia ngatho. Amen, amen. Without wasting time, I want to welcome Bishop Muthe in the altar. Na najua tutabarikiwa. Karibu sana askofu. Tunakupenda sana sana. Welcome Bishop. Karibu sana. Tumpigie makofi mazuri. Turugame. Guku nituteaga athikabu aitu na reverends na pastors. Hogro ucio muriganitio mwire wi muthaka. Geithia mundu, geithia mundu. Geithia mundu, geithia mundu. Neo microphone ti njega ona hanini. Mike. Geithia mundu ucio ngi. Oh, I want bass. Weka bass. Tasha, hugukira ucio ngi mwire we wi muthaka, hana wega. Oguo hiana, geithia mundu ucio ngi wi muno ucio ngi. 1 2. Kwina thina tondu na nginya mugithaniri ucio wi thi muno ni wirano kani atia hugira ucio ngi wi muno ucio ngi mwira wi mwega wi muthaka geithia mundu we geithia mundu we mwira mukira na emwe utuku uyu ando kwa geithia andu we geithia andu mwire karibu sana Priesthood Fellowship Church Kahawa West. Yes, geithia mundu menya mundu geithia mundu goja aki ehera hau uri geithia andu atano geithia andu twende
Hũrĩra Jesũ rũhĩ rwega. Nĩ tha ciake itũkinyĩtie haha. Nĩ wega wa Ngai ũtũkinyĩtie haha. Korwo nĩ thũ citũ cioragio, korwo maũndũ marĩa mothe thũ citũ cianahoya nĩ mahingĩte, tũtingĩrĩ haha. Ni kwa neema ya Bwana, ni kwa neema ya Bwana, ni kwa neema ya Bwana, si kwa hekima yetu, si kwa nguvu yetu, si kwa masomo yetu. We recognize the power of the Most High. What a beautiful day. Liha ukinya haha kuyumia kunene muno to ndaima guthika mutumia ura wanderire, no ni ndona mweke wa gukakesha. Maitu egi farwa mutumia ucio no wanderaga, no ndera Ngai he hinya nginya hau nĩ ũndũ wa wendo na kũhoya Ngai na kũmwenda. Nĩkĩo twĩ gũkũ. Mwathani arogocwo. Amũkĩrai ngeithi cia mũthikabu witũ ndagĩtarĩ JJ. Wewe wĩ mũndũ wa mwanya kuona nĩ ũkire kũndũ gũkũ. Ndathi na ihenya tondu ndienda gute mahinda. We have a mom in the house. No, we have Mrs. Bishop. No, pardon, we have Mrs. Archbishop. Tunakupenda. Come say hi to the church. Ora ruhero wega giuka. We love you, we appreciate you. Barizeno. Praise God. Mwathani agocwo. Ko salama? Mokira gwika atia? Gwika atia? Kuhutia karorigi. Tokira kuhutia karorigi. Sindio? Mokira kumenya how it happens, how it's done, but I believe we are going to do it. Gutiri mundu kuma guko uri okire. Gutiri mundu ingirie kigongona giki akuma uri okire. Gutiri mundu irungurwa maguta ma muthenya wa umuthi akuma uri okire. Because our God is faithful. Ngai ahariire muthenya uyu na gitumi. And I'm happy because He has good plans for us. He has good plans about our destiny. Na we kundu turathie. Na we kundu Ngai aratutwara. Tutigoikara uguo. Turasonga. Tunaendelea kusonga. No nginya Ngai atukinye kuria tuthiaga. Na kiria twereire no nginya tunengere. Oru twina hinya. Oru twina uhoti. God is going to do it for us. Ira ucio ngimuriganitie nake. Mwire atiriri. Ni urakinyia kinyithia ikinya ringi. Ni uratwarwo refu engi. Na Ngai ni agukworotera. Ndahoya Ngai akworotere riu. Tureranire tutirathiũrũrũka ringi. Tureranire tutigwetha ringi. No Jehova ni agutworotera. Tore oroteire apa Simon akimwera irikie neti cianyu haria. Jehova ngirokworotera. Ni uthiũrũrũkĩte matuko maingi, ni uthiũrũrũkĩte njĩra nyingĩ, ni ũrĩtio nĩ andũ aingĩ, ni ũrutĩte mawĩra maingĩ ũtarĩ wamenya kĩrĩa ũgwethaga. No twahoya hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ, Jehova ngirotworotera. Atwĩre tũikie harĩa, tuĩke kwamũkĩra. Mungu awabariki sana. I love you so much. May God bless you. May the Lord be with you. May God change your life.
He's a God. He's going to change our lives. I can feel it. I can feel his presence is here. He's going to change our lives. We are not going to be the same again. He's full of mercy and grace. Na Ngai nĩaragarũra kanitha. Ngai nĩaracenjia kanitha. Kanitha ndũkũrumwo rĩngĩ. Kanitha ndũkũrumwo rĩngĩ. Jehova nĩarathamaka rĩngĩ. Ngai ũrĩa ndũire. Ngai ũrĩa wa tene. Ngai ũrĩa ũtacenjagia tondũ nĩwe wĩkuo nginya ũmũthĩ. He's going to change the church. Na andũ nĩ marĩtuanaga makauga nĩngwenda gwĩtanio na ũyũ. Nĩngwenda Ngai wa mũtumia ũyũ, wa mũthuri ũyũ, wa mwanake ũyũ na mũirĩtu ũyũ tondũ Ngai nĩaratũgarũrĩra mĩtũrĩre. Ngai amũrathime mũno na ndĩmwendete. Thank you so Amen. Amen. Amina Ngai. Nĩmũkwenda mũgeithie. Amina, amina. Ngaa mũtungatĩri ũgeithie andũ aya nĩmakwendete mũno. Ũka haha ũgeithĩrie mbere ya mũnene waku. Geithia andũ aya. Amen. Amina Ngai. Tauga amina gũkũ thĩ. Ĩtĩkwo igũrũ matu-inĩ. Atĩ nĩtũkuohorwo. Atĩ nĩtũkuona wega. Ngeithĩrio ũcio ũngĩ ũmwĩre nĩageithio nĩ Amina Ngai. Nĩngũtĩka mũno ndũgamĩte maguta-inĩ maya ma mũthikabu ona ma our dad bishop na our mom na my overseer Reverend Mwangi Sakayo. He's my daddy. Clap for him. Amen. Amina nĩ kuga gũtuĩke guo tondũ Ngai nĩwe wĩkaga. Tugaga ũguo gũkũ thĩ twĩtĩkwo igũrũ matu-inĩ. Psalms 31:16.
ndirĩra gĩthithi gĩaku Mwathani tondũ andũ nĩ mandirĩire makĩnandũra makĩndindĩka makĩmena nowe ũngĩndirĩra gĩthithi no ũgirie njonoke nĩkĩo tugaga amina gũkũ thĩ ĩte kwa igũrũ matu-inĩ tondũ Ngai witũ nĩ mwega. Geithia ũcio ũngĩ ũmwĩre nĩ kwega, mwĩre roho wa Ngai arĩ o gũkũ. Oh, haleluya. Coka ũmwĩre raini nĩ kiria. Mwĩre raini nĩ theru. Ĩrauga tũrarĩkia twĩna power tondũ nĩ baba gũikũrũkia. Daudi agĩkorwo na jeshi, agĩkorwo na ũthamaki, no akĩmenya harĩa ũngĩ wĩ igũrũ mũno, akiuga ngũtira maitho makwa na igũrũ kũrĩa ũteithio wakwa umaga. Kũrĩa andũ nĩ njagĩte no wage ũteithio kũrĩ andũ. Rĩu rekia andũ, no wage gwĩ baba wanyu, no wage kwĩ mamu wanyu, no wage kwĩ mũthuri waku, no wage kwĩ boyfriend, no ũngĩtira maitho na igũrũ ũteithio waku no ũkũharũrũka. Tũkira gũtira maitho na igũrũ ũteithio witũ ũharũrũke ũtukũ wa ũmũthĩ. Nĩkĩo tũtigire mĩrengeti twatiga ũrĩrĩ tuoka kwa Ngai, na tondũ twĩ kwa Ngai nakĩo gĩtĩ gĩake. No he mũndũ ũragiria kĩoneke. Nĩ ũmuonete? Ndũmuonete? Ũrĩa ũragiria gĩtĩ kĩa Ngai kĩoneke? Isaia 6. Atĩrĩrĩ, rĩrĩa mũthamaki Uzia akuire nĩ ndonire Mwathani aikarĩire gĩtĩ gĩake kĩa ũnene. Nĩ ndonire harĩa ũteithio wakwa umaga. Nĩ ndonire ũrĩa ũndwagĩrĩra. Nĩ ndathiũkũrirwo. Ĩra ũcio ũngĩ nĩ egũthiũkũrwo tondũ Uzia ndarĩ na hinya. No nginya wone Ngai ũtukũ wa ũmũthĩ. Agĩkorwo Uzia na kũrũgama, Uzia wa mĩrimũ, Uzia wa mathirĩ, Uzia wa divorce, Uzia wa kũnyamarĩka, ũrĩa ũthiĩkaga ciana itigathome, Uzia wĩhoceragĩra athuri na rũhĩa makainũka gũgĩkĩa. Uzia ũcio thiĩkaga rĩrĩa akuire. Isaia nĩonire Ngai. Kĩũria gĩakwa no gĩkĩ, Isaia ya mbere, Isaia arĩ ũ? Mũnabii. Ya kerĩ arĩ o mũnabii. Ya gatatũ, ya kana, ya gatano, na aregete kuona Ngai nĩkĩ? Tondũ he ũthamaki ũtakuĩte. No ũkorwo ũthamaki wakwa nyũndũ ũrĩa ũrakũrekia, ũrĩa ugaga gũtigĩagwo, gũtihikagwo, gũtithiaga atĩa. No ihinda nĩ ikinyu wone Ngai ũrĩa ũheanaga mũthuri, ũrĩa ũheanaga, ũrĩa athimaga andũ financially, ũrĩa ũrathimaga andũ spiritual thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Na nĩ ũhoro ũcio tauga amina gũkũ thĩ ĩte kwa igũrũ matu-inĩ. Thengio. Amina Ngai. Amina, amina. Amina Ngai. Yes. Raini nĩ kiria. My bishop. Thank you. Nĩ ahoro rũhĩrĩ wega, rũhĩrĩ wega, rũhĩrĩ wega. Ũcio nĩ son ya our able reverend overseer wa Kiambu County. Ura rũhĩrĩ wega. Twĩna atungatĩri aitũ nĩ mahũrĩrwo rũhĩrĩ wega. Na tondũ thaa ici nĩ thaa cia mũhunjia, ndirĩ na maregu. Ũtukũ ũyũ nĩ wa kwĩgangarwo nĩ sons a our bishop. Matongorie na matindĩke wega. No makĩria ya mothe nĩ tũtĩkĩte gũkorwo na our able sons. No ũmwe wao no ũka mbere ya ũrĩa ũngĩ. Nĩ ngwenda kũmũrehera Reverend Mwangi Zakayo. Na rekei ndĩmwĩre kĩoneki kĩa our bishop kĩratuĩka reality. Mũndũ ũrĩa ndĩrathiĩ kũmũrehera, he is one of our sons. Ona acio angĩ nĩ tũmendete.
onake no tumwendete na nä tå renda ihinda rä tarä kå raya hau aikarä te ti ha må koni General Synod ya priesthood nä reyaka and he is one of the senior most and we love this man. Na akorwo nä kå rä kå gitä ra kä oneki hoyagä rai å yå ndamå thaitha hoyagä rai njamba ä no we love him so much ona acio angä maroka thutha å yå agå thondeka the General Synod ä rä gå tå ma kå gä na archbishop nä egå tuka bishop very soon. Ore uhetwo gitio aheo gitio na ora wendetwo endwo muno ore wikirirwo ekirirwo muno na nginya heagwo ngoga haria hothe athiete nitire ni hecia kuega ndimurehere Reverend Mwangi Zakayo overseer aturehere muhunjia wo tukoyo Ngai nitwa gutugeria Ngai wa Ngai ciothe thamaki munene oya guoko iguru tuine nitwa guthathaiya Ngai nitwa guthathaiya Ngai wa Ngai ciothe mũthamaki mũnene wagũthathaiya twakũinĩire tuseme tena nitwagũthathaiya Ngai nitwagũtũgĩria Ngai wa Ngai ciothe mũthamaki mũnene wagũthathaiya twakũinĩire tũine rĩa mũico gũthathaiya Ngai nitwagũtũgĩria Ngai Ngai wa Ngai ciothe mũthamaki mũnene wagũthathaiya twakũinĩire. Pigia Bwana Yesu makofi mazuri. Bwana asifiwe. Mwathani arogocwo. I'm so honored to stand in this altar. And I recall the day, the last time that I was here. Daugire mugunda witu wa Ndengũ uko salama. And I am here to confirm today nĩ ithuĩ twĩna bendera. I speak boldly with the power and with authority. Madhabahu iko salama. Do you agree with me? Do you agree with me? Nĩ ngũtĩa Ngai mũno nĩ tondũ wa kanya karĩa atũheire ga kũgĩa na kĩgongona tũngĩrũgama tũkoiga Ngai witũ tondũ nĩ tũĩ ũrĩa ekaga. Bwana asifiwe. Ndatinda kĩgongona-inĩ mũthenya wa ũmũthĩ nĩ siku ya huduma no nĩ tondũ kĩgongona gĩ sawa lazima ningekuja nihakikisha ya kwamba mambo iko sawa.
njokite kurugamirira my dad, my bishop, ngiraga inyuothe mukite guku, we are strong and we are strong. Mwathani arogocwo. Turarugamire Ndumberi, andu matekumenya Ngai witu uri ekaga, maranjia kurakara, but I am here to confirm ati mugithi ni wanjitie njira, soon and soonest tunaingia Kirinyaga. Ni kusonga. Mwathani arogocwo. Ni guthie riu. Ithetiguo. We sawa. Kabisa. Are you ready for that? Nwendete muthikabu witu. Our bishop, Dr. JJ Gitahi. Tamba uhurire muthikabu witu ruhiru wega. Githima tutingiujuga twatua kwaria turiaragia Ngai tondu nake Ngai akiri hamwe na ithui. Our mom, God bless you. Mungu akuzidishie kwa baraka. We love you so much. Tunakupenda sana. My bishop, Bishop Muthe, may God bless you. The team of clergy. Ngai witu aromurathima na mwike wega. Na muthenya wa umuthi twi guku tondu twoka kirima-ini gitu. Na tondu ndinoka maundu maingi muthenya wa umuthi ndatinda huduma na ndaigua no nginya njuke ona ngoro rucini nyingi no ngoroka kungi. Ngai uria uheanaga hinya ni ekuhe. Betiguo. Praise team, I salute you. May God bless you. Viongozi wetu kwa usalama, walinda usalama wetu and the bed of today, wale ambao wametuongoza kwa mkesha, I salute you. May God bless you. Mungu awazidishie kwa baraka. Ogwo mureka ni mureka wega. Ndamwiruthiriria ndona ogwo murathie. Nituthie na mbere gutungania ngo. Nituthie na mbere na nitugwakania mwaki. Ndera gukurehera muthinjiri Reverend nigetha tuhe kiugo, but before that mundu uria wi hau mitambo-ini anjikirire athamaki wa mbere 18 muraini wa 33 turugamite for the preparation ya meciria nigetha umenye kira turenda kwamukira. Tutingiuka kesha o uguo tuhu tucoke tuinuke tuhu. There must be a reason why God has gathered us here. Do you believe in God? Are you expecting something? 1 King chapter 1 verse 18. Kana wewe Biblia no yako uthomere na ihenya. 1 King chapter 18 verse 33. A very interesting verse. Todo mundu ungi no ake kumi understand. Agikiarira ngwega akiara ngo muvia wega nayo ndegwa akimitinangia icunji agicigirira iguru wa ngo agicoka akiuga atiriri iuriai ndigithu inya mai haria ngwendaga ni hau harerwo agikiara ngo. Number 1, o mundu abataire kuingira kesha akuite ruku rwake. Amen. Akoro emo praise team. Amen. Ukite na ruku. Oh yes. Muthinjiri wothe na ruku. Amen. Na tukite nigetha tuthondeke kigongona. Niguo. Are you getting the revelation? Amen. Ruku rwaku Mrs. Bishop waroigirira haha. Niguo. Twaigirira rwa bishop. Oh yes. Ndaigirira rwakwa nawe uigirira rwaku. Amina. Kigongona gia kike. Amen. Tucoke turute igongona ria ndegwa. Oh yes. Na tondu tutiri na ndegwa tukuruta ria ngoro. Niguo. Ria kwira Ngai we mutheru. Amen. Na tumwira ni twaguthathaia. Amina. Tuthondeke kigongona. Oh yes.
tuthie na mbere na guthondeka kigongona o mundu agitunganagia gicinga niguo nigetha mwaki oh yes ndukahore niguo. Are you getting it? Amen. Na tondu nake munabii wa Ngai ni muhaririria utuko wa umuthi oh yes nake etane niguo na iguru hallelujah nigetha mwaki ugwe amen igongona ritikirike oh yes that the reason why amen we are here tonight oh hallelujah o mundu na rutungu rwake niguo haria mubii ugutwikaniria uguo mwaki wa kane na makara macokanirira oh yes nyama ya igongona ehia kuhia itikirike amen igongona ritu amen nirwetikirika utuko wa umuthi oh yes nitwa guthathaiya Ngai nitwa gutugiria Ngai wi Ngai wa Ngai ome amaki munene wa guthathaiya oya guoko tuine guthathaiya Ngai nitwa gutugiria Ngai Ngai wa Ngai ciothe muthamaki munene twaguthathaiya twakwenyi oya guoko tuine ria muico guthathaiya Ngai twagutugiria Ngai Ngai wa Ngai ciothe muthamaki munene twaguthathaiya twakwenyi. And now I want to bring to you ngoririkana rita ria mbere ndarugama kigongona-ini giki ngenengerwo microphone ihunjie. Amen. I was introduced by my seniors and today ndarugama haha nigetha na introduce uria gutuhe kiugo muthenya wa umuthi. Amen. Nguni twikirite ukawite Jehova na iguru naguo mwaki ukiharuruke igongona ritikirike. I want to present to you my Reverend Patrick oke nigetha arathime ngoro kwa indi wa umuthi nitwa guthathaiya Ngai nitwa gutugiria Ngai wi Ngai wa Ngai ciothe muthamaki munene twaguthathaiya twakwenyi nitwaguthathaiya Ngai guthathaiya Ngai nitwagutugiria Ngai wi Ngai wa Ngai ciothe muthamaki munene Amen. Bwana asifiwe. Mwathani arogocwo. Nitwikare ithi na Ngai aturathime. I would like to invite someone here before I do minister. Nigoda kualika Pastor Paul. Pastor Paul, karibu hapa nikwambie kitu. Tumpigie makofi mazuri. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Ndera kuga ciugo ici. Reverend, as I grew up since I came to Nairobi 2012, o mundu ni ari mundu ri aneririria. Nidakorire mutungatiri Paul akihunjia Ting'ang'a na kanitha wetagwo Mount Zion. Nidaumaga guku ende ndaumire Githurai ngithii Ting'ang'a maguru ngaigua kihunjia na nginya umuthi uthimu-ini yakwa ngoro ndimwitite mentor
tondu ndiriragiria kuhunjia take riu ni ndirenda gugutia muno Pastor Paul ngihunjia wikarite haria uri mundu wa Ngai ruhi rwega ndiroga tumuhurire ruhi rwega tondu kiria mundu eriragiria gutuika ni atuikaga Ngai akurathime Amen. Tondu no okire hindi imwe kanitha-ini no kinjira nduike tawe riu ngukaringa nginya nguhituke. God bless you so much. Thank you. Bwana asifiwe. Amen. Before tuthite ku occupy kuria kurero we occupy the front seat that is before you. Tutanathi ku occupy kuria andu maruganitwo ku occupy giti kiu ki mbere yaku. Nasema tu occupy viti za mbere. Occupy. Bwana asifiwe sana. Pastor Josephine. Simama skora. Naona mufea nao sea mutenda ku occupy. Rumo kwenda atia? Jikare thi. Ukamufea. Ukahosea. Amen. Bwana asifiwe sana. Riu niguo roho ucio wa kiugo uke. Ni ukigucio na raini omurenda. Thank you sana. Kehosea. Sawa. Nyimbo 50. Oyo kahunjio rucini. Nyimbo 60. O rucini. Rugamai. Bwana Yesu asifiwe. Kawakirakara. Tutire sawa. Haya. Tone rwimbo mundu wa Ngai. Hallelujah. Oh
Kanitha mwatũrĩra Mwathani. Oboka. Hallelujah. Na wale mali ogona ovingu Nogire meta woiuke Onige meta womigwa Ciao. Mwathani wakwa njakanĩria tawa Betie ruru igana maiga Nĩ ndakuoya ũrekie mũraika Jehova Atia Nyũmba yaku ĩwakire na thĩna na wakire ũgata kĩhoto nawe nĩ ũrũire bararĩ hinya ona kwagoma Gũtirĩ ũcamba hakuna Gũtirĩ ũcamba ũkĩrĩta waku na niĩ njaĩte guoya nĩndũmĩrĩire ona makĩũka nyunae
mũhaka ũgĩthigithĩire gwaku mũciĩ na ũgĩcoka ũkĩnyamia watho ũtũraga nyũmba-inĩ yaku nĩguo ndikae kũnyita kaũru tondũ waigire mweki ũru wothe ũtarĩ mwana wa ũrĩa mũũru inyũkagia ũkahora rekeire o matu-inĩ na nĩnjũĩ nĩgakinya igaurũke na mwathani nĩ wega Ngai mũtongoria nake Jesũ nĩ mũgate kanisa wapisha ngwe na vigelegele kwa Yesu. Tete. Nyamojolu na melimo Yesu anarangia kana mwaki Yesu Yesu ene Ngai mũtongoria kaigua Ngai witũ kaigua ũrĩa Ngai atwendete kaigua wendo wa Ngai witũ tondũ kũrĩa gũtangĩgereka naniĩ ndikahotwo kana irĩma Ngai nĩ wega nake Jesũ Roho waku rosa Jehova Ngai wa matu-inĩ eno mwenda mũno na meciria maku eni ndũgetigĩre na ndũkamakio igũrũ ritũ igũrũ kwa Ngai nawe kũigua mathani nawe ũkamahingia naguo wenda nĩũgakĩra igongona we ndũgetigĩre na ndũkamakio ũiwĩnyihia mũno rungu rwa Mwathani ona nĩũgekĩrwo thũmbĩ ya ũthamaki koina ndũgetigĩre na ndũkamakio ainjũthĩrĩirie katirũ ainjũthĩrĩirie katirũ Mwathani ũirohwane na maithonia ũyĩtigĩte wĩhokeku na niĩ njũthĩrĩirie kabirũ
Ye kapiro Roho wa Mungu yuko mahali hapa. Twende, twende, twende. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Ehutia ya kere kai wakwa Ningekuona marudurudu Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jehovah kai witu Ukana te kovigono kuhoya ndakenire amenya kore bata wako akorera igoro ne kore gai oibuaga mundo tito turagia duka na igoro tito turagia duka na gai ndakenire ne muturio Sera ananda tweria retwaniho olele wanyonirie kuhoya amenya kurebata wako akuriwe igoro ne morekai oiguaga mundo tito turagia nukatha na igoro tito turagia nukatha irakai Temia mari na jane emokereire na nyoka ciao otie Nyonirie kuhoya ndakenire nĩ mũthurio igũrũ na gĩtomo-inĩ akĩnjarĩra gacĩra rĩrĩa wanyonirie kũhoya igũrũ iguaga mũno mũtito turagia ndokahana otaitura nĩrĩinene rĩa Nineve ĩrĩa wamatũmanĩire ũkiuga nĩũkũmanina makĩrĩra makĩrĩra no wega acio maraturia maruhu nĩ mareka wega
ona we ndikuona hena bata wa gũtugwo igũrũ. Turia maru maku ũcokeria Mwathani. Shikilia maru maku, shikilia kabisa. Shikilia kabisa. Reka mũndũ wothe aturie maru nyũmba-inĩ ĩno. Era Mwathani nĩ wanjĩkire wega rĩrĩa wanyonirie kũhoya. Nĩ wanjĩkire wega rĩrĩa wanjĩrire ndona thĩna ngakũrehera mathĩna makwa mothe ngĩgwĩtaga Baba. Hallelujah. 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 Ndenda tũnyitĩrĩre piũ gũtigagathe kĩndũ kĩngĩ. Tiga mĩgambo ya andũ aya othe magĩthaitha Mwathani magĩcokeria Ngai ngatho, makĩmwĩra nĩ mekwenda kũmũigua, makĩmwĩra nĩ meharĩrie kũigua kiugo gĩake, makĩmwĩra nĩ meharĩrie kũigua mũgambo wake thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Icio ciugo ũragweta mbere ya Ngai nĩcio irandĩkwo handũ na nĩ igatũma ũririkanwo. Maũndũ macio ũragweta mbere ya Jehova nĩmo marandĩkwo handũ na nĩ magatũma ũririkanwo. Mwathani, ririkana andũ aya, ririkana ciana ici, ririkana athuri aya, ririkana atumia aya, ririkana anake na airĩtu aya maturĩtie maru mbere maragũcokeria ngatho tondũ nĩ wamonirie kũhoya na makarehage mathĩna mao kũrĩ we. Kĩmaigue rĩu Jehova, kĩmaigue rĩu Roho wa Ngai, kĩmaigue Jesũ gatũrũme ka ũthingu thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Hallelujah. 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 We worship your name, Jesus. We give you glory, Lord. Guoko gwake gũkĩharĩria kũhingia maũndũ macio ũrahoya thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ũtukũ witũ ndũngĩtuĩka wa tũhũ, kuona nĩ tũũkĩte na ngũ citũ haha, nĩ twarĩte ngũ citũ kĩgongona-inĩ, tũrorete gwĩtĩrio mwaki nĩ ndungata ya Ngai. Ngai witũ wonekane mwaki-inĩ ũcio, Ngai witũ wonekane igongona-inĩ rĩu thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. Yes, Lord. As we worship you this evening, Lord, as we honor your name today, Jehovah, ukimaliza tu unasimama. Kama umemaliza unasimama, ukimaliza unasimama. Wale ikio karogama. Thank you, Lord, no ndũkaigwe wĩ mũhingĩrĩrie okorwo ndũrĩkĩtie no ũthiĩ na mbere, lakini kwa wale wote wamemaliza tusimame, wale ikia tukarogama tondũ tũrorete gũthiĩ na mbere kwamũkĩra mũgate wa muoyo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Naomba ukimaliza unasimama. And that's how we shall hear from you, Lord. Ukimaliza unasimama ndio tukapokee mtumishi wa Mungu aendelee kutuhudumia katika jina la Yesu. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Nĩtwagũtĩĩa Ngai witũ, rĩĩtwa rĩaku ithe witũ rĩrogocwo. We wĩkaga manene nĩ tondũ wa we worship you, Jesus. Iria weranĩire na maroho manabii atĩ nĩũkagarũra meciria magoro ciothe matuĩke erũ ikũrũkĩra ngoro ciaku ciothe na tumia nake na airĩtu na ciana ciakeke wĩna irathimo mĩthemba yothe
kĩrĩkanĩro gĩaku kĩerũ. O mũndũ wothe rĩu nĩ arũgame. Nĩ ndĩretĩkia atĩ mũndũ wothe nĩ acokeria Ngai wake ngatho na mwĩra bata ũmwe kana merĩ na Ngai witũ nĩ ekũhingia. Naomba kama kuna watu wameketi na kwa sababu mnasikia hili sauti yangu, naomba tafadhali tusimame ndio tuendelee na mtumishi wa Mungu. Naona bado pale kuna watu wameketi, sijui ni kupuuza, sijui ni nini, lakini nasema watu wasimame. Naomba tu watu wasimame. Oya guoko gwaku igũrũ ũguo, oya guoko gwaku igũrũ, uga Mwathani nĩ ũrĩ wanjarĩria rĩngĩ kũgerera ndungata ĩngĩ. Ũmũthĩ twĩna Reverend Patrick, ngwenda ũmũhũthĩre kũnjarĩria thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Hingũra gũtũ gwakwa gwa kĩroho nĩgetha ngũigue na ngũtaũkwo, na no ndĩgũcokeria ngatho wanjarĩria. Sasa naomba uinue huo mkono mwingine, tushikanishe pamoja, tupigie mtumishi wa Mungu makofi mazuri, tupokee neno katika jina la Yesu. Karibu sana mtumishi wa Mungu, tuendelee. Amen, amen. Bwana asifiwe. Haleluya. Tumpigie Bwana makofi mazuri. Na tuikare thĩ ndungata cia Ngai. Ngai atũrathime na atwĩke wega. Praise be to God. Amen. Leo my brother Reverend Mwangi, allow me now to minister. Bwana asifiwe sana. Ninje to Reverend Patrick Njuguna wa Mwangi na nĩ honokete Jesu nĩ Mwathani. Ndoka kũrehe kiugo kĩa Ngai. Ngai ahete rũtha rwa gũtungata gĩikaro-inĩ gĩkĩ. Rĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo mũno. Na nĩ njũĩ Ngai nĩ egũtwarĩria mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩ njũĩ Ngai nĩ egũtũrathima. Na njũĩ Mungu atatubariki. Praise be to God. Amen. I have my pastor there, Pastor Josephine. Simama ufanye hivyo. Mpigieni makofi. Tuko na wa artist scholar. Simama ufanye hivyo. Tuko na Shiro kutoka kwetu church. Simama Shiro, wave watu. Tuko na my secretary Priscilla, simama ufanye hivyo. Na tuko na Lucas, simama ufanyie watu hivyo. Lucas simama. Tuko na launchini yake kwetu kanisani date 27 October. 27th of October. Ako na launchini kwetu kanisani. Mpigieni makofi mazuri. Bwana Yesu asifiwe. Now, abia huyo mwingine now. Na ndĩrakwĩra Reverend Mwangi ngĩtungata ngĩhunjia Paulo ikarĩte harĩa ndĩraigua nginya ngĩinaina. Paulo ndoje ahunjie. You know, wewe unajua wewe nilikuwa nakufuata. Na ni kama unipendagi wewe. Noe ni unataka kufuata. Bwana asifiwe sana. Gena hinya. Bwana asifiwe sana. Amen. Nikisoma pale naona finishing line declaration kesha. Bwana asifiwe sana. Na hendera mundu arakuhiriria karorigi. Rĩtwa rĩa Ngai nĩongagĩrĩraga speed nĩguo ahotane ihenya. Rĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo. Amen. Now we are in the month of September. I told someone in our church that this is a month to remember. One mweri ũrĩa tũgũkorwo tũkĩririkana mũno nĩ tondũ wa ciĩko cia Ngai iria gũtwĩkĩra. Rĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo. Hĩndĩ ĩrĩa mũtumia mũritũ agĩaga mwana mweri wa kenda, rĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo. Na mwana ũcio akamũtwĩkĩra kĩrathimo Pastor Charles Yehano mweri wa mweri kenda, tondũ no nginya tũgũciara, tondũ no nginya tũkũgĩa kĩrĩa twamerirĩria. This is the same month
yothe mana tweka ũru kĩrĩa gĩothe gĩtũheaga thĩna. This is the man that is going to die in the name of Jesus. Amen. Atĩ o nĩguo mweri ũrĩa mathĩna maitũ mothe megũkua thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. O nĩguo mweri ũrĩa maruo maitũ megũthira. O nĩguo mweri ũrĩa ithuĩ tũkũhonokio nĩ Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. This is the month that God is going to rescue us from poverty, from death, from affliction in the name of Jesus. O nĩguo mweri tũgũcemania na Ngai. Hĩndĩ ĩrĩa mũndũ aciara ti andũ othe makenaga nĩ kũgĩaga na thũ na cigabanga ũrĩa cingĩkũragĩra kĩrathimo, no rĩu twenda kuga mweri ũyũ nĩguo nacio cigũbangĩrwo gĩkuũ gĩacio. Amen. Mweri ũyũ nĩguo arĩa mahũraga priesthood megũbangĩrwo gũthira kwao. Amen. Inyuĩ mũtiraigua. Mweri ũyũ nĩguo mweri arĩa mahũraga priesthood megũbangĩrwo gũthira kwao. Either in the physical or in the spiritual realm. Whichever way mangĩthira, we don't care. No nĩguo mweri arĩa manatũhũra megũthira thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Amen. In the book of Ezekiel 32 from verse 1. Ezekiel 32 from verse 1. Na gũgĩkinya atĩrĩ. Asa mũtungatĩri wa njohi. Ndũngĩthoma ikarĩra hau thĩ. Okay. Kaha. Onire Amina Ngai ũrĩa ateng'erirwo na mũhunjia wake oga. Amina Ngai. Amen, amen. Amen. Na gũgĩkinya atĩrĩ. Na gũgĩkinya atĩrĩ. Atĩ mwaka wa 12. O mweri wa 12 mũthenya wa mbere wa mweri ũcio rĩ. Ndũmĩrĩri ya Jehova ĩkĩnginyĩra ngĩrwo atĩrĩ. Mũrũ wa mũndũ. Itikana ũcakaĩre Firaũni mũthamaki wa Misiri ũmwĩre atĩrĩ. We nĩwe ũgerekanĩtio na nyanake ya mũrũthi ndũrĩrĩ-inĩ iria ingĩ. Ona rĩu ũtariĩ ta kĩng'ang'i kĩrĩa gĩtũire maĩ-inĩ thĩinĩ na nĩwambataga ũkoima kũu njũĩ-inĩ ciaku na hinya na ũkoinjiga maĩ na magũrũ maku ona ũkanungia maĩ ma njũĩ ciacio. Bwana asifiwe. Amen. Rĩĩtwa rĩake rĩrogocwo. Amen. Mũbea mwathani akumio kĩoka Ngai kĩoiga atĩrĩrĩ nake Ngai akĩnjarĩria akĩnjĩra atĩrĩrĩ mũrũ wa mũndũ rĩu thiĩ ũtunge rwĩmbo na nĩ rwĩmbo rwa macakaya ũcakaĩre Faraũ ũmwĩre atĩrĩrĩ we wĩ gatagatĩ-inĩ ka andũ wehananagia ta mũrũthi rĩĩtwa rĩake rĩrogocwo. Bwana asifiwe. Hĩndĩ ĩrĩa mũndũ ekũina na hĩndĩ ĩrĩa kĩheo Reverend Mwangi kĩaheanwo o mũndũ nĩ arĩ harĩa ainagĩra rwĩmbo mami witũ. Hĩndĩ ĩrĩa mũbea kũina rwĩmbo-inĩ rwa kũgoca Ngai, hĩndĩ ĩrĩa kwagĩa macakaya gũkainwo rwĩmbo rwa mathiko, hĩndĩ ĩrĩa kwagĩa kamweretho gũkainwo rwĩmbo rwa kamweretho-inĩ rĩĩtwa rĩake rĩrogocwo. Ona nyĩmbo no irainwo hĩndĩ ĩrĩa kwĩna ũhiki, no mũndũ wa Ngai ũgwĩtwo Ezekieli ararirwo atĩrĩrĩ nĩ Ngai rĩu thiĩ ũtunge rwĩmbo na nĩ rwĩmbo rwa gũcakaya na rwĩmbo rwa macakaya Hosea nĩ ũcakaĩre Faraũ tondũ mũndũ ũyũ hĩndĩ ĩrĩa gatagatĩ ka andũ etuaga ta mũrũthi no mũndũ ũcio ti mũrũthi. Rĩĩtwa rĩake rĩrogocwo. Ngai andũma gũkũ ũmũthĩ njoke ngwĩre thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu rĩu nĩ tũkwambia gũcakaĩra Faraũ. Faraũ ũrĩa wanatũtua ngombo Misiri tondũ tũkũmũcakaĩra ũmũthĩ. Faraũ waku wothe no nginya Ngai akũmũnina ũkũmwandĩka rwĩmbo rwa gũcakaya tondũ Ngai nĩ akũmweheria mũtũrĩre-inĩ waku thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Ndakũhoera tũrĩa Ngai atũraga muoyo. Faraũ wothe wanagũtua ngombo arandĩkĩrwo rwĩmbo rwa gũcakaya Ngai amũragĩte akamweheria harĩ we. Rĩĩtwa rĩake rĩrogocwo. Amen. Tũtingĩina rwĩmbo rwa macakaya ũhiki-inĩ kana kanitha-inĩ. Tũkũrĩina kũrĩa kwĩna mathiko. Tũkũrĩina kũrĩa kwĩna kĩeha. Mwathani akumio mũno. Niĩ ndĩrenda gwĩtĩkia hamwe na inyuĩ atĩ Faraũ wothe Naomi wanagũtwĩkĩra mũrigo mũtũrĩre-inĩ waku
This is the night that Pharaoh is going to die in the name of Jesus. Ndarekereria kiheo gia koina tugisakaira Pharaoh, tugisakaira Pharaoh wa mathina, tugisakaira Pharaoh aria matuhothagia, tugisakaira Pharaoh aria maturumaga. Otukoyo wao mothe wa mweri ithathatu Pharaoh no nginya egukua thiini wa ritwa ria Jesu. We utare waina riu ambia kwihariria koina tondu Pharaoh waku no nginya egukua. Ritwa nginya gocwo kio kingi gikuiga atiriri hendera we gatagataine kandu na rwimbo rwake rwambiriria hau. Hendera we gatagataine kandu wa gwituaga ta muruthi na gwitwa ni kuga ndukoragwo we muruthi no ni gwitwa wetuaga ta muruthi. Ritwa nginya gocwo ona muthenya wa umuthi ni kuri andu metuaga uria matari na hendera metuete uguo magoka magatwenderia guoya na rimwe tukaugura no tukwenda gutangatha o aria othe manetua uria matari na magatwetwera miruthi. Utuko wao wa gukua ni uyu thiini wa ritwa ria Jesu. Amen. Hello. Hello. Bwana asifiwe sana. Amen. Pharaoh we ni gwitua wituaga mathina mari mothe makugumeire muturaini waku ni magwitua. Hayo mashida yote ni ya kujifananisha. We no umatorie, we no umahote. Bwana asifiwe. Amen. Maundu macio ni gwitua metuaga ogwo tiguo mari. Bwana asifiwe. Amen. Kio kingi gicoka githi na mbere kiuga atiriri ona ninge we ukoragwo wi king'ang'i kiria kiunjugi mai ritwa nginya gocwo. Amen. Mimi Kenya, mimi naamini usiku wa leo gutire mundu Ngai atenjeire githima giake niguo. Gutire mundu Ngai atenjeire githima kia mai mega ma kunyua niguo. Gutire mundu tari gathima gake ga thayo niguo. Gutire mundu tari mucii wake. Amina. Gutire mundu tari utonga wake na kiu nikio githima kiria Ngai akwenjeire. Amen. Ritwa nginya gocwo. Amen. No gutiagaga keng'ang'i kiria giokaga gikoinjuga mai na mai magia giko ndungimanyua. Bwana asifiwe. Amen. Hello. Hello. Kwe mundu munjugira mai. Kwe mundu munjugira mai. Kwe mundu munjugira thayo. Niguo. Kwe mundu munjugira mucii. Bwana asifiwe. Amen. Ona hendaria waikira mai-ini maria ni gathima kiria Ngai atwenjeire wa king'ang'i giki ni kunjuga unjugaga mai no ndoka kuga atiriri king'ang'i kiria giothe kiunjugite mai maku we utuko wake wa gukua ni umuthi tondu ni twambia gutunga rwimbo rwa gucakaya tugicakaira ing'ang'i ciothe. Reke tuthie na mbere tuigue. Mwathani Jehova augite atiri. Mwathani Jehova igete atiriri ngautambukiria rutego rwakwa rwa ndigi. Ati Mwathani Jehova augite atiri. Mwathani Jehova igete atiriri ngagutamburukiria rutego rwakwa rwa ndigi. Ngagutamburukiria rutego rwakwa rwa ndigi. He gikundi kinene kia andu. Hari gikundi kinene kia andu. Na makwambatie thi. Na makwambatie kuma hau mai-ini maraunjugaga. Ogwatetio na rutego ruu rwakwa. Ogwatetio na neti iyo tuhurire Ngai ruhi rwega. Amen. Asa ni tuhurire Ngai ruhi rwega. Bwana asifiwe. Amen. Kioke Ngai kiuga atiriri we king'ang'i gike munjugi mai nikagwikiria rutego mutego wakwa na hindi iyo mutego ni ugakugucũrũria ukaute hau mai-ini maria unjugaga. Ritwa nginya gocwo. Amen. Ogwo ni kuga atiriri maicinia mutego wa Ngai waikio mai-ini maria maunjugitwo Ngai ndagetekera ume utheri no nginya ukagwatia kiria kiunjugaga mai. Ritwa nginya gocwo. Amen. Ndakuhoera utuko wa umuthi thiini wa ritwa ria Jesu king'ang'i giothe kianunjuga mai maku mundu wothe wanakunjugira mucii waku mundu wothe wanunjuga biacara yaku Jehova Ngai aramwikaria mutego wake utuko wa umuthi na mutego ucio ndukoimia utheri thiini wa ritwa ria Jesu. Amen. Mutego wa Ngai ndukuma utheri. Iracio muriganitie mutego wa Ngai ndukuma utheri. Na Kiswahili ni kusema aje? Mtego wa Mungu ni kusema aje?
Yes? Mtego wa Mungu lazima unase. Ate urabe. Unase. Mtego wa Mungu lazima unase. Bishop Mwangi Zakayo. Nilitoka form 4 na Kiswahili E. Leo ndo mile nayo. Atupokea pole zetu. Bwana sio sana. Amina. Andika Farao ebo. No masakaya. Na omwere atiriri. Ni Ngai. Ni ngoikia wamba wako kana mutego wako. Zaine wagathima kaujugaga. Njoke ngucororie. Mutego wa Ngai utuko wa umuthi. Ndokuma utheri. Bwana asifiwe. Amen. Mutego wa Ngai utuko wa umuthi. Ndokuma utheri. Amen. Ndirenda gutangatha thiini wa ritwa ria Jesu. Njeteketie kigongona-ini maguta ma Ngai meguku. Ati riu Ngai niegwikia mutego wake thiini wa murimu ucio gutoretie. Na Ngai niegutega mutego ucio. Ngai niegutega murimu ucio. Ngai niegutega mathire macio. Ngai niegutega maundu macio makuthinetie thiini wa ritwa ria Jesu. Ngai aroetekera. Ngai aroetekera kurekereria mutego wake thiini wa maundu mothe maria managutwikira murigo. Ngai aroetekera kurekereria mutego wake utuko wa umuthi. Na mutego wa Ngai ndukuma utheri no nginya ukugwatia. Mwathani agocwo. Amen. Mutego wa Ngai no ugutega. Amina. Praise be to God. Amen. Ni ndirahoya Ngai mutego wake awikia ugwatie mathina makwa. Amen. Ugwatie kinyorori. Amen. Ugwatie kuhuthio. Amen. Haro. Amina. Nafasi waragia githungu mundu gana githungu gwate the net the net of God will catch. Mama the catching net. Ni kwa nyitana. Remove. Put deep inside water. Yes. Bwana sifiwe. Amen. Aya guoko gwaku uguo mundu wa Ngai. Aya guoko gwaku uguo. Mwathani ndakuhoya. Wikia wa mutego waku umuthi. Amen. Utegere andu aya mathina mao. Amina. Utegere andu aya ruo rwao. Amina. Thiini wa ritwa ria Jesu. Amen. Tuthi na mbere mutungatiri. Na nie ngutige withi nyumu oro uguo. Na nie ngutige withi nyumu oro uguo. Ngoikitie wero-ini. Ngoikitie wero-ini. Tamuthikiriria haha. Tathikiriria haha ngwire. Ngai ekugucururia gietu gitu king'ang'i kuma mai-ini akegucururia ndanuga ati akirute wega ona tigutega aratega ni kugucururia agucururia ri aikia wero-ini nao king'ang'i ri gikaraga mai-ini githu tiguo can king'ang'i survive in wilderness jira wega can king'ang'i survive in wilderness? It cannot. Can it survive wero-ini? Can it not? It can never. Bwana asifiwe. King'ang'i kigucururio kiume mai-ini na mai-ini kunjuga kiunjugaga mai maitu nigetha tutikanywe niguo tutikanywe niguo riu Ngai egukigucururia kiume mai-ini macio kira unjugaga agaikie amen wero-ini the nyumu Bwana asifiwe. Amen. Mungu ni kuga hivyo ni kusema aje? That crocodile Pastor nafasi that crocodile will be removed out of what? From its comfort zone. Neguo kama hivi mai Ngai arokuta mai ne kwa keko iyo ni comfort zone yake. Thamaki ndingihota gutora muoyo
werũ-inĩ nĩtwagĩrĩogocwo na ĩkĩrutwo maĩ-inĩ aingĩ werũ-inĩ nĩgũkwekuaga. Bwana asifiwe. Ũguo nĩ kuga Ngai ekũruta arĩa matunjugagĩra maĩ from the comfort zone amaikia werũ-inĩ. Ndakũrathĩra na ndakũhoera. Ngai aroruta arĩa magwĩkaga ũru from the comfort zone amaikia kũrĩa matangĩ survive thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Mwathani akumio. Amen. Tarũ ingĩkorwo niĩ he ũndũ ingĩkorwo macohi wĩkũ macohi ũgama etagwo macohi sawa. Taruma sohi wajĩtwo John. Tarũ John angĩkorwo nĩoĩ boxing na nĩoĩ bara, mũhunjia Boni nĩoĩ ihenya. Hallelujah. Mũhunjia Boni ahĩtĩrio nĩ John. Rĩu tuge John akĩhĩtĩrie mũndũ ũrĩa wa Ngai na akorwo nĩoĩ atĩ njana ĩno nĩũĩ kaũndũ yũĩ. Tika mũnabii nĩ karabo. Mũtungatĩri Boni ndangĩthiĩ gũbĩci John ũguo amũkore amwĩra nĩwetie kĩhĩwa nĩaramenya in 1 minute or the other bara ĩrĩa gũkũra hũrĩtwo hau nĩ ta ndarama cia Gĩisiraeli cia kũrinwo nĩguo. Bwana sio sana. Amen. Mũigua Gĩisiraeli gĩa kũrinwo kĩhũragwo dudududu nĩoĩ ũguo, but ena alternative atĩ niĩ no ndĩhithĩre John. Ingĩmũtuĩria na amenye gacĩra karĩa ageraga no ndĩmwĩhithĩre na ndĩmũhũre. No ndĩmũringe na cuma mũtwe, no ndĩmwenjere irima. Bwana asifiwe sana. Amen. Kana tu mũtungatĩri nĩguo mũndũ ũrĩa gwĩtigĩrĩte ona we ndangĩgũface ũguo no andĩkire Facebook. No ndangĩũka gũkwĩra ũguo ũreka ti wega. Ndangĩkwĩra ũguo ũreka nĩ wahana. No andĩkire. No andĩkire kĩ? Facebook. Nĩ gũgwĩtigĩra na gwĩtigĩra your anointing. Nĩguo. Because you are beyond those levels. Bwana asifiwe sana. Amen. No tondũ ena guoya nawe no athiĩ kĩrĩa guo behind your back. Nukio kĩagĩkiuga atĩrĩrĩ andũ acio uga wewe nĩ kuga andũ acio ngamũruta kuma ũnjugagĩra andĩkia cio Facebook ngamũruta kuma andĩkagĩra nĩguo ndĩmaikie thĩ nyũmũ kũrĩa matangĩ survive nĩguo ndĩmagucũrũrie kuma kũu. Passport no anyita nĩ ndĩrathiĩ gũngĩgũtũkagia. Dike kana rĩrahunjia nĩ ũnyuaga gaka ikandĩka nyue. Bwana asifiwe sana. Amen. Ndĩrauga hau. Niĩ ndanyita. Amina Ngai eke tũhunjie nawe. Ndiuga atĩrĩrĩ mũndũ ũrĩa ũgwĩtigĩrĩte rĩ ndangĩũka kũrũa nawe mũroranĩte. Nĩguo. Bwana asifiwe sana. Okay, acha nitumie polisi mmoja hapa. Hiyo laini tikiria. Although si ati unaweza nipiga. Tusimame mtu mmoja hapa simame. Huyu Goliath huyu. Kuja. Kuja. Huyu. Kuja. Washira. Bwana asifiwe. Amen.
Yo ni iruite. Sasa huyu ni keng'ang'i. Gĩkĩ nĩ kĩng'ang'i na gĩtũrĩte kiunjugĩte maĩ ma tizaka Wachira. Wenda kuanza kaũndũ na reverend witũ gũkũ. No ndĩra kuanza kaũndũ warĩ mũkuhĩ maandĩko-inĩ. Bwana asifiwe sana. Amen. Sasa huyu si ako na uniform. Si ndio? Si ako na uniform. Na hii uniform inasema ni number 1, he deserve respect. Number 2, anasema ni mtu amepitia training. Number 3, inasema kwa hii ako na authority na hii mshipi guy. Ona hau oria mukuhi. Ona hau oria mukuhi kumukira. Acha nikae hapa. For security purposes. The government of Kenya, sijui kwa nini sioni kitu hapa. Kuna kitu wanapeanga wanaweka ya security. Huyu achukue bibi ya huyu. Bwana asifiwe sana. Na huyu anaona uniform. Anajua huyu amepitia kigajo. Si ndio? Ananyemo kirora mundu wa Ngai no athi kwira ni kumuhura. No athi kumwira uguo. Hawezi mwambia ati naweza kupiga. Wewe leta bibi yangu. Bwana asifiwe. Amen. Lakini huyu maandĩko nĩ ũru mararĩria. Andĩka rwĩmbo rwa gũcakaya. Kũrĩ Farao ucio woete. Tondũ ona na uniform nĩ gwĩtuaga. Gũtirĩ ũndũ oĩ. Rĩu ĩyo nĩ Ngai atĩrĩrĩ. Ngũikaria ũyũ neti. Nĩguo. Tondũ comfort zone ũyũ nĩ authority. Nĩguo. Bwana asifiwe. Amen. His comfort zone is the authority that he has been given by the government of Kenya. And the uniform and the buduki. So he can do anything to this man. Because this man has no power. Now, maandiko inasema huyu Mungu na neka yuruga goikia neti anatio yo on behalf yoyo gaya kwa neti aikie atagi yoyo in the next minute oyo gwekora ejaga wero-ini. Amen. Wero-ini momo atare na nguo icio cia authority mucingo ucio wa kwendia guo gwekora atari ona ki hindira gwekora wero-ini ri githĩ matigagĩcemania na njana ĩno nĩguo amwĩra rĩu ya uniform ĩyo rarĩ nayo iko wapi hiyo uniform? Bwana sio sana. Amen. Iko wapi hiyo buduki uko na nizie waga nayo? Ndakohera thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Andũ othe mana kwĩhithĩra magwĩke ũru. Nĩguo. Gũtanakĩo ũtukũ wa ũmũthĩ. Amen. Ngai amaikĩrie neti kũrĩa guothe mehithĩte. Amen. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Amen. Rĩu mũcemania wambie kũmoria. Amen. Ende mwenia he mũndũ wahũrire na maĩ Charles. Ndĩna nduthi ngĩkua na nduthi. Kwa hii barabara yetu ya 44 from 45 to 44 inakuaga na mashimo kidogo. Na ni 2 hour ine ngeithi cia kiugire ni cia gukinya maĩ karima-ini akenjikeria. Bwana siwe sana. No riu umuthi uyu ni ndimuheaga wira wa nduthi angue tondu ni acokire nduthi-ini. Riu hindi iria ari na ngari ahana king'ang'i kiu. Akekenjuga maĩ akeminjeria. Umuthi uyu ri nake Ngai akimurutũrũra kuu ari atikana ruo mothe no tucemanie nake ndimwire ru ndukehure namo muthana mai mau ndahoya thiini wa rĩtwa rĩa Jesu Naomi nĩguo gũgĩkia kĩroko gĩkĩ ing'ang'i ciothe cia mĩtũrĩre itũ kĩng'ang'i kĩa biacara yaku kĩng'ang'i kĩa mũciĩ waku kĩng'ang'i gĩa ciana ciaku Ngai akĩrutũrũra from the comfort zone citwarwo werũ-inĩ kũrĩa matangĩ survive thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. May that disease eikerio neti nĩ Ngai ĩrutwo kũrĩa tangĩ survive.
revival thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Amen. Kaeni chini na Mungu awabariki sana. Amen. Aha. Na ndume ũmbĩrĩrwo nĩ nyamũ ciothe cia rĩera-inĩ. Na we kĩng'ang'i gĩkĩ ndume ũrĩo nĩ nyamũ ciothe cia rĩera-inĩ. Nawe nĩwe ngagĩtũma ũrĩo ũhũnie nyamũ ciothe cia gĩthaka. Nĩngatũma ũrĩo nĩ nyamũ ciothe cia rĩera-inĩ. Nawe nĩwe ngatũma ũrĩo ũhũnie nyamũ ciothe cia gĩthaka. we kĩng'ang'i gĩkĩ ũrĩo ũhũnie nyamũ ciothe cia gĩthaka. Rĩtwa rĩake rĩrogocwo. Amen. Ũguo nĩ kuga atĩrĩrĩ, githĩ kĩng'ang'i to gĩkũrĩe? Si kĩng'ang'i inaweza kukula? Inaweza. Si ndio? Sasa hiyo inakukulanga. Uikule. Maandiko inasema Kikulacho kikuliwe. Bwana asifiwe sana. Amen. Tazama maandiko na ndukaume hau no gũtũthomera Pastor Charles in the book of Jeremiah 30 verse 16. That verse 16 only. Tukabe kuma hau. Kĩoka gĩkiuga atĩrĩrĩ, kĩng'ang'i kĩu rĩ, Ngai nĩagakĩrehithĩria nyamũ ciothe cia rĩera-inĩ cikĩũmbĩrĩre kĩng'ang'i kĩrĩo. Jeremiah 30 verse 16. Tondũ ũcio andũ othe arĩa makũrĩaga onao nĩ makarĩo rĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo. Tondũ ũcio andũ othe arĩa makũrĩaga onao nĩ makarĩo. The carnivorous You will be carnivored. They will be carnivored. The carnivorous will be carnivored. Will be carnivored. Oi Ngai. Ithũngũ rĩmwe nĩkĩrehaga thĩna no nĩ kĩega na nĩ kĩũru. Mũhunjia mũrata akwa aranjĩrire atĩrĩrĩ, athire akĩũria wĩra Rubis-inĩ ĩmwe akĩhĩtũka maũndũ mothe Reverend no akĩgũithio nĩ ũndũ wa gĩthũngũ akĩaga kũheo wĩra. That night ĩrĩa maandĩkagwo andũ arĩa maandĩkirwo that night aici magĩũka and they did not spare anybody. Makĩũraga andũ othe betũrũ-inĩ ĩyo. Rĩu aranjĩrire atĩrĩrĩ, niĩ Reverend mĩaka 1000 ũguo ndikaria gĩthũngũ ndingĩkĩaria. Nĩkĩamũhonokirie kwa gũkĩmenya. Anjĩrire nginya rĩtwa rĩakwa rĩa gĩthũngũ ndirigwetaga. So the carnivorous does gĩtigatũgie no korwo nĩ Ngai ũratũhonokia. No kĩoke gĩkiuga tondũ ũcio hĩndĩ ĩrĩa kĩng'ang'i gĩkũrutwo hau gĩkũrĩagĩra gĩikio werũ-inĩ, maandĩko moiga tondũ ũcio andũ othe arĩa makũrĩaga onao nĩ makarĩo. Ndakũhera ta ndungata ya Ngai, andũ arĩa othe manakũrĩa Ngai atũme nao marĩo. Arĩa marĩire wĩra waku Ngai atũme onao waũrĩo. Arĩa makũrĩaga na njĩra yothe makũrĩaga nao Ngai ndagetĩkĩra gũkĩa ũmũthĩ, because it is a finishing line declaration. I want to declare andũ othe arĩa manakũrĩa onao indo rĩo rĩa kũrĩo nĩ rĩrĩ ti rĩngĩ. Amen. Nĩ ũtukũ ũyũ Amen. onao nĩ mekũrĩo. Amen. Bwana asifiwe. Amina. Hallelujah. Nĩ nginya hau. Ona ciothe ciaku ciothe. Ndauga Pastor Charles ngwenda go hau tu anasema kũrĩa nĩ makarĩo. Ningĩ njaganie nyama cia mwĩrĩ waku irima-inĩ. Ningĩ njaganie nyama cia mwĩrĩ waku irima-inĩ. Nacio igunyũ ciacio ciitĩke ciũre cianda-inĩ. Onaguo bũrũri ũrĩa ũtubagĩra ndĩwĩiyũrie thakame yaku o nginya irima-inĩ ciaguo. Nayo mĩkuru ĩiyũre thakame ĩyo yaku. Ningĩ rĩrĩa ngakũhoria nduma-rĩ, ningĩ rĩrĩa ngakũhoria nduma-rĩ, ningĩ hĩndĩ ĩrĩa niĩ Ngai ngakũhoria nduma-rĩ, nĩ gakũhumba ngahumba matu-inĩ onacio njata ciaku ndume igĩe nduma. Narĩo riũa
na rĩo riũa ndĩrĩhumbe na itu ndĩrĩhumbe na itu onaguo mweri wage gũcoka kwara rĩtwa rĩngĩ rĩrogocwo. Amen. Ningĩ rĩrĩa ngakũhoria nduma rĩ nĩĩkahumba nĩkũhumba ngakũhumba ningĩ rĩrĩa ngakũhoria nduma rĩ nĩkũhumba ngakũhumba matu-inĩ onacio njata ciakuo ndũme igĩe nduma. Rĩtwa rĩngĩ rĩrogocwo mũno. Amen. Hĩndĩ ĩrĩa ngakũhoria hĩndĩ ĩrĩa wakati nita kuzima when I will zima you switch off switch off. Bwana asifiwe. Amen. Hĩndĩ ĩrĩa ngakũhoria we Farao hĩndĩ ĩrĩa ngakũhoria rĩtwa rĩngĩ rĩrogocwo. Amen. Nduma nĩgũkũhumba ĩgakũhumba. Ndĩrenda kwĩtĩkia thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu ũtukũ ũyũ wa ũmũthĩ nĩ kũrĩ andũ Ngai ekũhoria ũguo waingĩra nyũmba ũgakia na ũkahoria thitima. Nĩ kũrĩ na andũ Ngai ekũhoria thĩinĩ wa mũtũrĩre waku. Nĩ kũrĩ na maũndũ Ngai ekũhoria thĩinĩ wa mũtũrĩre waku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Bwana asifiwe. Amen. Ĩra mũndũ ũyũ ya good morning. Ĩno gĩkanina gĩakwa nĩ ahoririo. Mwathani akumio. Amen. Hĩndĩ ĩrĩa ngakũhoria Farao wagũtirĩ kĩndũ kĩngĩ ũkona atiga nduma. Bwana asifiwe. Amen. Ndahoya Ngai akũhorerie kĩrĩa gĩothe kĩana gũthĩnia kuma Januari hĩndĩ ĩrĩa yambirie sikora maũndũ marĩa magũkorwo magũtindĩkĩte Ngai amahorie ũguo ta switch thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ngai ahorie maroni ũguo ta. Amen. Fuliza ta reverse koro ta ate si goodness no sio mũndũ weriria kũhika. Bwana asifiwe. Amen. Si unajua venye unazimanga switch Ngai arohoria maũndũ macio ũguo. Amen. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Ngai arohoria maũndũ macio. Amen. Na nĩ Farao Ngai aroka kũhoria. Ngai arokohoreria Farao waku ũtukũ ũyũ wa ũmũthĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Nĩ njũĩ Ngai nĩ ũratwarĩria tondũ araria ũhoro wa Farao anagũtua ngombo, Farao anagũrehera maũndũ maritũ. Jehova Ngai aromũhoria amũhoria ũrĩa ũhoragia thitima thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ũrĩa ũkira wahoria ngari yaku yakira Ngai arokiria maũndũ mothe marĩa manatũritũhĩra. Ngai arotũkirĩria thũ, Ngai arotũkirĩria thũ citũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Marohumbwo nĩ nduma thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Amen. Mwathani akumio mũno. Amen. Andũ arĩa mandĩka maũndũ social media ta matareciria Ngai amahorie. Amen. Ni kama hamwelewi. Wazimwe. kuna comment nilicomment hapo. Kwani kamronile? My Reverend. Mũndũ ũraborete kanitha ũyũ witũ ndĩra comment hau ndĩrauga rĩu twĩke atĩa. Rĩu twĩke atĩa. Anjĩria atĩrĩrĩ. Ati wewe tunakujua leo nie. Wewe tunakujua. Wewe ni yule mtu. Noni hali tuwekedie kugweta. Aliniambia ati ananijua. Wewe tunakujua, wewe ulifunguliwa kanisa zima manijuzi. Wewe ni mtu wa boot. Aje niende mutumia wa mundu, aziniende mutumia wa mundu. Ngai wa matune ndakuhoya. We ukuhoreria andu aya mafarao. Woi Ngai horeria mundu ucio. Niguo. Uguo ta. Hihinya switch.
Mutugatiri Mwangi nie kono ni twacemania na mundu ucio tondu we ni njokaga gwaku huduma ugikanya na gwaku ninge Friday njukite kuhoera honoke niwe ni njokaga you are my senior and I respect you so much tungepatana ninge mzima Bwana sio sana Amina. We are ambassadors. We are ambassadors of Christ. Christ. Do you know what is the meaning of ambassadors? Nikugatea, who is an ambassador? Balozi. Balozi. Kazi yake ni gani? Kuwakilisha. Yeah. Kuwakilisha hao. Wakithoma rugama. Anenera ate kutetea. We are ambassadors of priesthood fellowship church. Amen. Bwana asifiwe. Amina. Na tutaitetea kwa njia zote. Tutaitetea kwa njia zote. Kwa njia zote. Katika jina la Yesu. Amen. Rekia we kama harika ujikareve. Ningĩ thiĩkĩrie motheri marĩa maraga igũrũ. Ate? Ningĩ thiĩkĩrie motheri marĩa maraga igũrũ. Rĩu ningĩ njoke thiĩkĩrie motheri marĩa mothe maraga igũrũ. Ndume matuĩke nduma theri ĩkũhumbe. Ndume matuĩke nduma. Ngwĩre andũ arĩa mahotaga rĩmwe gũtuĩka maũndũ moru nĩ marĩ source of power kũrĩa marutaga mahinya. Mwathani akumio mũno. Amen. Some people does not attack us without help from somewhere else. Bwana asiwe sana. Amen. Mutugatiri Mwangi kuti mundu rimwe angigukorora uguo hena haria araruta hena mundu ramwira iko yes kuna backup. Bwana asifiwe. Amen. Lakini neno la Bwana inasema ninge njoke hube kurutaga otheri tikuhumbe gutuike nduma kure guothe marutaga akuhumbire kure guothe ndu marutaga mahinya makuhurana na ithui Ngai arogo humba nduma. Amen. Kule kuote wanatoanga nguvu zao, nguvu za kutupiga, kutupinga, kutuua, kutumaliza. Mungu akuvibe. Giza. Ni kuviba. Leo ako higedu. Agwekere nduma. Azibe. Akuzibe. Alafu ndiramenya toni turi ingi. Tuko wengi. Bwana sana. Amen. Bibia Pastor Charles, tuko wengi. Ni haria teni ne deyugaga. Bwana nyerogozo. Amen. Kumbwa mahinya mao maumaga Ngai ni ta mweri. Ni urona mweri hagacoka hoka matu. Ukona mweri ni wahumbirwo. Ngai ro mahumbira na nduma. Amen. Theini wa rĩtwa rĩa Jesu. Amen. Ni turugame. Tusimame na nialike mchungaji Mwangi Zakayo hapa kidogo. Praise be to God. Bwana asifiwe. Si umeamini lazima tutatunga wimbo. We ndio ni mukwandika rwimbo. Tumasakaire. Ithe tutierwa guo ne Ngai. Tuanze kutunga wimbo ya wanao tutenda mabaya. Tuwasakaire kwa sababu modhiro yao imefika. Wango wabariki sana. Amen. Piga makofi yako tumshukuru mchungaji. That was powerful. That was powerful. May God scatter your enemies. Maadui wako wote waondolewe mbele zako. Waliosimama mbele yako, waliokufungia usione baraka, leo hii tumewatangazia na mkono wa Jehova na ukafanye kazi. Sema amen. Sema amen. Kama mti kando ya mto, hivyo ndivyo nilivyo. Washi inyauke ona kupenda.
ninakupenda Yesu, ninakupenda Baba yangu we, kama mti ninakupenda Baba, tunasema ninakupenda Yesu, Mwathani ondo wa mugambo wa kigo giaku uria twaririo ni ndungata we watwirire tungigakuhoya undu wothe ni ugeka watwirire thu citu ingigatukirira nigetha itukore ugaciehurunja na njira mugwanja. May you scatter our enemy out of our life. Twahoya kirathimo kia nyumba ino kiroge miturire-ini itu twegwatira kigo kia muthenya wa umuthi gituike igai ritu tukiuma thiini wa kesha ino tukoima twitikitie ati Ngai witu ni wikite ni tondu ni wikaga manene. Twarathima ndungata yaku iria yatuhe kigo muthenya wa umuthi. Yes, Rabbi. Mwongerere ugi waku no muhe hinya wa kutungataga nakio kigongona-ini giki Ngai ciugo icio ni twaciigwatira thiini wa ritwa ria Ngai Ithe, Ngai Mwana na Ngai Roho Mutheru. Tupigie Bwana Yesu makofi mazuri. Amina. Asante sana my Reverend Patrick, may God bless you. Mungu akuongezee neno ndani ya moyo wako. Ngai arokuona wahana kindu giake angeinvestira. May God invest his wisdom and knowledge to you. Ngai angikuhe ugi no menyo wa gukurana maundu na ithuĩ nĩ ũrĩ tũrathimaga. Kĩu no kĩngira kũhoera na Ngai akũrathime toguo wa tũrathima thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mwana na Ngai Roho Mutheru. I want to invite Pastor Charles kuja hapa so that we may continue with our kesha. Tumpigie makofi mazuri. Ndiumaga mũhunjia akĩhunjia nĩkĩo gĩatũma njeterere, but asubuhi ya leo ninaamkia kwenda Murang'a, so mwona ndauma mutigecirie mundu ucio nĩguo ekaga. So Pastor Charles, shikilia hii mambo kama vile tunaombaga na tunasemanga. You are here now. Ugama tawe. Amen. Thank you, our Reverend. Amen and amen. Thank you. Let us appreciate our Reverend once more. Amen and amen. Nani danene hanigenda gugutukia Reverend. Ugai amen. Amen. Thank you. God bless you so much. Amen and amen. We give you praise. We give you honor. You are faithful. You are good. You are faithful. You are good. You are faithful. You are good. You are faithful. We monene, we mwenga, we monene, we mwenga,
wagereire we mwega. Amen. Praise the name of the Lord. Amen. Tugaga hĩndĩ ĩrĩa waigua kiugo kĩa Ngai, njĩra ya kuga amen na kuga nĩguo Mwathani, ndagwĩtĩkĩria ũrũe na arĩa marũaga naniĩ. We bring a seed in the presence of God on the altar. Tukadeclare tuga kũrĩ kiugo gĩaku. I'd like us to go back to our pocket and prepare. O kĩrĩa wĩna kĩo ũke kĩgongona-inĩ ũkĩraga Ngai ndagwĩtĩkĩria. Kĩng'ang'i kĩu kiunjugaga maĩ makwa, kĩng'ang'i kĩu kiunjugaga thayũ wakwa. Acio mehĩtire makiuga ndikanĩkĩrĩria, Ngai ũrotũma maigua muoyo makanona ngĩgwatĩra. I'd like you just to find your way to the altar. Come and lay your sacrifice on the altar. Na Ngai nĩegũkũrathima. Nimeona wema wako, nimeona fadhili zako Baba, nasema asante. Nimeona wema wako. Wewe ni mwema, asante. kusimama. Kiugo kia Ngai no kiario, no kiaga gukioya gituike personal thĩinĩ wa ũtũũro waku, ona kiarĩtio no kiage gũkinyanĩra. So I would like to welcome Pastor Davashi to come and do declaration. Kindly let us speak to the sacrifice. Asha bro, hallelujah. Amen. We do declaration ya kiugo kia Ngai in the mighty name of Jesus as you bless. Mwathani thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo nĩ twagũtĩĩa na ningĩ twakwambararia nĩ ũndũ wa wega waku na ũtugi waku. Nĩ thengio nĩ ũndũ wa maruta maya marutwo thĩinĩ wa nyũmba yaku na nĩgetha makarute wĩra ũrĩa ũkonainie nawe. Ndahoya mĩhuko ĩrĩa yarutwo nĩ andũ aya ũkĩrĩrĩrie kũmĩrathima ona kũmĩka wega. We ũiyũrĩtwo nĩ wega
Na wiyũrĩtwo nĩ ũtugi thĩinĩ wa Kristo Jesu twahoya na twacokia ngatho. Amina, amina and amen. Mwathani arogocwo, Mwathani Ngai arogocwo. Nĩ twerwo kĩng'ang'i nĩ gũtegwo na kĩrehwo thĩ nyũmũ. Mwathani arogocwo. No kĩarĩkia gũtegwo rĩ, Mwathani arogocwo. Mũtungatĩri toka haha Nehemia 8:10. Nehemia 8:10 kindly. Nehemia 8:10. Narua Nehemia 8:10. Ũngĩona microphone nĩ wega. Tũigue nĩkĩ irauga. Nehemia 8:10. Tondũ twĩ thĩinĩ wa quarter ya kerĩ ya mwaka. Na nĩkĩo theme at the finishing line declaration. Na twĩ theme kana twĩ quarter ya kerĩ tondũ mwaka wĩ quarter 4, wĩ quarter 3. Na twĩ quarter ya kerĩ ya mwaka getha tũgĩe na ĩno ĩngĩ ya mũico. Rĩu twĩ ya kerĩ. Kana twĩ ya gatatũ nĩgetha tũthiĩ ya mũico ya kana. Nĩ wega na no wega gũkĩndeithia. Nĩ wakinya ho, ndĩrenda ũkinye ho. Nehemia 8:10 nĩho ndĩrenda tũthome. And so koguo haha nĩ harĩa mũndũ akoragwo tarĩ ihenya arahenyera. Hiũka ho brother. Thomera screen-inĩ okorwo ndũrakĩmĩona hau. Nehemia 8:10. Nehemia 8:10. Nake agĩkĩmera atĩrĩ. Nake akĩmera atĩrĩ. Wĩthiĩrei mũkarĩe nyama noru. Thiĩi mũkarĩe nyama noru. Na mũkanyue indo iria irĩ mũrĩo. Na mũkanyue indo iria ciĩ mũrĩo. Onake mũndũ ũrĩa ũtarĩ kĩndũ. Nake mũndũ ũrĩa ũtarĩ kĩndũ. Aiguĩrwo. Aigĩirwo. Nake mũndũ ũrĩa ũtarĩ kĩndũ aigĩirwo. Nake mũndũ ũrĩa ũtarĩ kĩndũ aigĩirwo. Mũmũgaĩre rũgai rwake. In other words, angĩkorwo ndũnagaya quarter ya mbere, ndũnagaya quarter ya kerĩ, ona ndũnagaya quarter ya gatatũ, tondũ we are finishing the line, na kĩndũ kuona quarter ya kana. Mwathani Ngai arogocwo. Koguo tũrĩ o harĩa twaragĩrwo kĩng'ang'i na kĩarehwo mũrĩmo ũyũ ũngĩ, kĩaigwo handũ homũ, rĩu twĩ quarter-inĩ ya kana nĩyo tũrorete. Ti-itherũ ndũnona quarter ya mbere, ti-itherũ ndũnona quarter ya kerĩ, ona ya gatatũ nĩyo tũrĩ. No ũndũ ũrĩa kũrĩ nĩ atĩrĩrĩ, kwĩna kĩndũ gĩaku. Mwathani Ngai arogocwo. Ndoka kũndikĩrĩra na njuge atĩrĩrĩ, atĩ mũthenya ũyũ nĩ mwega tondũ nĩguo arandirikania atĩrĩrĩ, kwĩna kĩndũ gĩakwa. Warona gaka itarĩ na kĩndũ, warona gaka itananyitia thĩinĩ wa quarter ya mbere, ndoka tu ngũririkania atĩrĩrĩ, kwĩna kĩndũ gĩaku. Mwathani Ngai arogocwo. Twĩ quarter-inĩ ya kana kwa gũkorwo atĩrĩrĩ, quarter-inĩ ya mbere ndũnona wĩra, quarter-inĩ ya kerĩ ndũrĩ ũrawona, ona quarter-inĩ ya gatatũ rĩ ndũrĩ ũraũnyita. Ondũ nĩ gũnina tũranina rĩ, nĩ mwaka tũratiriha, nĩ mwaka tũrarĩkia, na tũkĩrĩkia mwaka rĩ ndoka ngwĩre atĩrĩrĩ, ndũkũrĩkia mwaka ũtarĩ kĩndũ, ndũkũrĩkia mwaka ũguo, ndũkũrĩkia mwaka wĩ mũrwaru, ndũkũrĩkia mwaka na mathirĩ, ndũkũrĩkia mwaka na mathĩna, tondũ kwĩna kĩndũ gĩaku. Tũrĩkĩrie. Nĩgũkorwo mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩgũkorwo mũthenya wa ũmũthĩ rĩ. Nĩ mwamũrĩre Mwathani witũ. Thikĩrĩria. Nĩgũkorwo mũthenya ũyũ tũkira ũmũthĩ rĩ, nĩkĩo ũtigire mũrengeti waku, nĩkĩo ũtigire toro waku, nĩkĩo ũtigire kwanyu, nĩkĩo ũtigire andũ anyu, tondũ mũthenya wa ũmũthĩ rĩ nĩ mwamũrĩre nĩ Ngai. Mwathani Ngai arogocwo. Mwathani arogocwo. Tũkire nĩgetha tũthiĩ na mbere kũrĩkia raini, nĩ kũrĩkia tũrarĩkia raini, tũkĩrĩaga tũkiugaga atĩrĩrĩ, kĩrĩa tũtanona gĩtĩna kĩa mbere rĩ, kĩrĩa tũtanona gĩtĩna gĩa kerĩ rĩ, ũma wa Ngai atĩ nĩ kĩhĩtũku, no nĩ atĩrĩrĩ, kwĩna kĩndũ tũigĩirwo, tondũ ithuĩ tũrĩ a Ngai na tũnyitanĩte na Ngai. Mwathani Ngai arogocwo. Okorwo nĩ ũretĩkia gwĩna kĩndũ kuona njoera guoko igũrũ, okorwo nĩ ũretĩkia atĩ gwĩ kĩndũ Ngai egũkua guoko igũrũ, okorwo nĩ ũratigirwo
guo onokorwo ni uratigire kindu onokorwo ni uragire onokorwo ni uragire kimera kia mbere onokorwo ni uragire gia keri onokorwo ni uragire gia gatatu toka kundikire atiriri ati giki gia kanari tukiingira gia kanari no kwigwatira ritwa ria Ngai rirogocwo ritwa ria Ngai rirogocwo oya guoko gwaku iguru hurira Ngai ruhiru wega turikirie hau ona ningi tigai kuigua uru ona ningi mutikaigue uru tiga mutikaigue uru ni kirio tanona mutikanigue uru ni kuria urarugamirio wira mutikaigue uru ni kirio tananyitia hindi ria urari kumathari mutikaigue uru ona mutigacakae ringi ona mutikarire ringi ona mutikae kwinyitaniria ona mutikone ta mutiganeirio ndoka nguririkania atiriri muthenya uyu ni wa Ngai nikio ukire nigetha wigue ndumiriri ino nigetha ndugakue ngoro nigetha ndugatiganirio nigetha ndugatige kiria gigiaku mwathani arogocwo ni warikia mundu wa Ngai ni undu gukenera Jehova ni undu gukenera Jehova nikuo hinya wanyu nikuo hinya wanyu we ukire gukenera Jehova naguo hinya waku ni ukuinuka naguo ndukuma murango uria ukire ndukuma murango uria ukire ndukuma mwaka uria ukire uria waingirire mwaka uria ndoka gwika declaration injugi atiriri ndukuma mwaka uria ukire uria wokire mwaka uria as we finish the line we will declare and say that you will not go the same the way you came. The Lord will bless you with the blessing iria kuigeire. You meet the Lord himself na irathimo ciake we mwenyewe arogocwo mwathani kirathimo kia Ngai titakia mundu mundu no akwihithire mundu no akwitera mauthi no Ngai uria wonanaga ri Ngai uria wina hinya ri ndoka tugutangathire we mwire atiriri as we declare and decree anything that you didn't receive you will receive it in this other quarter. It might be in the first quarter or in the other 3 quarters you didn't receive anything, but I have come to declare and to make this declaration as the Lord sits in the seat of throne, you will receive what the Lord has purposed you to get. Mwathani Ngai arogocwo rorera Ngai ruhiru wega ni uguo tuma na mutungatiri my reverend no gutuhunjagia mwathani Ngai arogocwo ni no declaration ngwikaga nake Ngai athie na mbere gugwika wega mwathani arogocwo mwathani Ngai arogocwo amina ihinda riri ndirenda tuingire kaundu kangi tondu no wega na no wega ningi tukeigue kaundu kangi mwathani arogocwo Ngai ni mwega hindi ciothe angikorwo ni wendete mwathani njoera guoko guo DJ 44 ndiramenya wiha uka brother oyo ungi ndiramenya eha the Mukurino artist uka riu ndenda nguonie tondu riu gutikire hindi ungithie kuria na kunywa ati o uguo ugondereire mwathani arogocwo amina riu no wega tugie na kaundu kangi ndagika cigana ona nake Ngai aturathime kana tiguo niguo nigetha twamukire riu ningi hinyonge mweru tondu no wega kuja hapa brother just come over here ndĩrenda twambe ningi tutwarwo ni Jesse ni andu aya eri mwena uria twina pilot ugwitwo DJ 44 muhurire ruhiru wega angikorwo nduri na kiwiru hurira DJ 44 ruhiru wega naguo mwena uyu twina conductor wa DJ 44 ndigana moyo mundu uyu kama unajua huyu bwana mkono juu kama unajua huyu bwana mkono juu huyu bwana ni wa hapa lakini I think akiona ringi ni araigua heho kidogo na ringi kidogo akaenda kufanya ile maneno no wega tondu turi o kwa Ngai mwathani arogocwo ndera mambe matutware ndagika cigana ona na wega ni turugame tarugama tu hanini uguo rugama tu hanini please rugama tu hanini wa moyo rugama tu hanini ni ukumwandikira message ucio uramwandikira rugama tu hanini uguo simama tu hivyo kuja brother kazi kwako. All right.
Situsalimiane kwa hewa hivi tafadhali. Alafu patie watu wawili high five for tatu, waambie ndio tumefika mwisho. Mupatie high five vizuri, mwambie ndio tumefika mwisho, tupewe medali, eh? It's so wonderful nimeona Pastor Patrick leo. Pato, mimi nakuona kwa mtandao. Na ni vizuri sasa nikikuona physical, eh? So, mko tayari tu dance kidogo, tutoi baridi, eh? Kwa hivyo kama sasa umekaa mahali unaona kuna nafasi, songa kando kidogo. Songa kando. Sasa mimi nafanyishanga watu tizi unapoteza kilo kama 5, eh? Now, if you can hear my voice, nataka uclap mara moja, sawa sawa? If you can hear my voice, clap once. If you can hear my voice, clap twice. If you can hear my voice, clap thrice. Before nianze, wacha niguse mafuta mahali kidogo tu, muniruhusu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Just a minute. If you are there, na wewe ni mwimbaji, I want you to see Pastor Waiganjo. Kama unataka kupresent wimbo baadaye, uone Waiganjo as we continues. Alright, haya. 44 uko tayari? Haya, kila mtu nisaidie mikono hivi juu. Weka mikono juu, Mr. DJ, let's go. Peperusha tu. Very simple. Teremsha chini ya mai. Very simple. Let me see you, let's go. Hey. Very simple. Hey. 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 Kanyaga namna hiyo. 1, 2, 3, weka juu. Teremsha chini. Teremsha chini. Pandisha juu. Hey, chini. Juu. Chini. Juu. Hey, weka juu. Kanyaga namna hiyo. Hivyo tu. Hivyo tu. Hivyo tu. Hey, hey, hey. Hey. Kanyaga tu. Achacha. Hiyo ilikuwa kionjo, tuendelee. Mnaona maambisho vile najiachilia. Mtasikia ameniambia aekewe anguka nayo, anguke hapa nayo, eh? Nitaanguka na yeye sai tu. Haya, mko tayari? Kila mtu weka mikono juu. I want to do something crazy now. Mr. DJ, you good? Let's roll it.
Weka mikono. Hey, hey. Haya, kanyaga mbele namna hii. Kanyaga mbele. Let me see you. Whoa. Listen. Hey. Acha. Haya. Haya, weka mikono tena. Weka mikono. Haya, kanyaga tena. Wape. Weka mikono. Jaribu. Hey. Wape. Naomi. Hey. Let's go. Ya mwisho. Haya. Wape. Hey. Weka mikono. Su. 1, 2, 3. Oh, tuendelee ama tuachie hapo? Tuendelee. Hai, one more time Mr. DJ, weka mikono juu kila mtu. Wapi mikono? Ladies and gentlemen, weka juu. 1, 2, 3. Wapi mikono? Weka 1, 2, 3. Ni vizuri sana kuja mami. Unajua mimi napenda kukuchokoza. Mambisho poka. Omode dola hona. Leo ni leo, msema kesho ni nani? Haya. She's my favorite one. Kwa hivyo mkiona nikimsumbua na ni vizuri ukisaidia na wamama wenzako Okay haha. Okay. Omode mwana haya omode kilo nsrangi. Okamamu. Oka.
Araje demurekere mamu. Nisamehe. Mama Bishop atakataa kunilipa balance ya leo na akatai kushika kichwa sababu niko na kilemba. Oka tu. Mimi napenda wamama hawa wazee kwa sababu mziki ni dawa ya mifupa Sawa sawa. Okay. Haya njoo, mwingine njoo irudi. Sasa wacheni muone Mambisha vile anafanyanga akiwa peke yake Haya soga mamu. Na Mambisha pa ugatakate. Uguo. Haya you good? Sasa wacha nisimame hapa. You good Mr. DJ? Haya wapi makofi ya DJ 44 tafadhali? Haya mamu. 1 2 3 4 Shika mabega. Shika mabega. Haya ongeza. Katikati, chini, juu, katikati, chini, juu, kati, chini, hey, juu, tena, ya mwisho. Weka mkono. Haya zunguka. Zunguka. Zunguka tena. Zunguka. Haya wapi mikono hapa? Weka kidole hivi. 1 2 3. Jaribu.
Zunguka, zunguka. Hey, zunguka, zunguka. Kumbe mumeona naza dance. Mumeona naza dance. Wapi nduru yao tafadhali? Haya oka mamu. Oreda ki? Ate mumu ikekanyamo basi. Haya wapi nduru yao? Haya now. I'm a very funny MC. Kwa sababu mnajua mjeiona mokorino wakidansi hivi eh? Nyinyi mmezoea karingaringa na darama. Eti go. Haya, G-Shock, nipe G-Shock. Kila mtu weka mguu ya right mbele namna hii. Umeweka mguu ya right. Anguka chini kidogo. Weka mkono ya right mbele. Hii nyingine weka nyuma. Very simple dance, eh? Very simple dance. Sasa hapo mnaanguka nayo. Igua ati eh. Naso ni atumia managa abogo. Ati eh. Umeanguka chini? Mnajua kuanguka nayo? Mnajua? Mnajua? Haya DJ finya. 1 2 3 Hey! Anguka. Anguka. 1 2 3 Hey! Anguka. 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 Haya jaribu hivi. Unavuta, unachukua. Unavuta, unachukua. Unavuta, Haya zunguka nao hivi. Zunguka, zunguka. Zunguka, zunguka. Zunguka, zunguka. Mara tena. Hey, chukua, zunguka, let's go. Chukua, zunguka tena. Chukua, zunguka tena. Chukua, zunguka. Hey. Zunguka, zunguka, zunguka. Zunguka, zunguka, zunguka. Zunguka, zunguka. 1 2 3 hey. So hey, jaribu, let's go. Haya kila mtu. Tena. Hey, mano, será? Hey. Ya mwisho. Jaribu tena. Kila mtu. Kila mtu na leo. Haya jaribu hivi. Kila mtu hivi. Jaribu tena. Haya badilisha namna hii. So nashukuru niko sawa, so mina vimbada. Nampa sifa kama kawa, so mina vimbada. Vimbada, 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 energy, energy, synergy. Ya mwisho. Twende. Say it.
Come on, come on. Wapi makofi ya juu? Wapi makofi? Hey! Hey! Chosen generation, we've been called for to show His excellence. Sing it, sing it, sing it. All I require for life, God has given me, and I know who I Aima kwa sauti tena. We are a chosen generation. One time. We've been called for to show His excellence. All I require for life, God has given me. One, two, one, two, three. God says I am, what He says I am, hey. Where He says I'm at. I know who I am. I know who God says I am. What He says I am, what? Where He says I'm at. I know who I am. I'm working in power. I'm working miracles. What? Tembea. Hey. Hey. I'm working miracles. I live a life of favor. For I know who I am. 1, 2, 3. Haya. Njoro, nipandishie mic na hema kidogo Nipandishie mic tafadhali. Haya, wacha kidogo tu tubadilishe. Check 1 2. Haya, nipandishie sasa. 1 2. Haya. Kila mtu weka mikono huku, sema huku na huku kama mawimbi. Upendo wa Yesu, alafu zunguka kidogo namna hii. One more time tujaribu, huku na huku kama mawimbi. Upendo wa Yesu wanizunguka. Muko tayari? Muko tayari? Muko tayari? Mbona siwasikii? Muko tayari? Sasa mumeniruhusu niwapeleke kwingine. Kuna Wakamba ndani ya nyumba. Wakamba, halo. Wakamba moya seo. Niko na Waluya hapa. Waluya, halo. Kama ni mulia tingisa mabega. Nitaongea na Pastor Ndavashi. Kila Sunday Waluya wako wanapikia ugali na chai dhamos kila mtu Haya, niko na nani wengine? Goja DJ. Niko na Wakale. Wakisi. Nani mwingine sijagusa? Nani? Kuna Wamasai. Wamasai Erosova. Nani mwingine sijagusa? Nani? Luo. Haya, nianze na Wakamba, sawa? Weka mguu ya right. Ni ya right, hapana, tuweke ya left. Na goja. Mweni. Kwani umelipo allowance? Haya, umeweka mguu ya right. Shika gitaa vizuri, umeshika ka gitaa. Haya, inama chini, pandisha juu. Inama chini, pandisha juu. Inama chini, pandisha juu. Weka chini. Mr. DJ, let's go. Haya, inama chini alafu tarisha mabega. Sunday, Grace Sunday. Tarisha mabega. Sasa wacha tuone Waluya ni kina nani huku Haya, tarisha mabega. Haya, tingiza mabega. Mabega. Alafu inuka juu. Sema kokoriko. Uko tayari? Inama chini. Let's cheza na mabega. One, two, three. Weka namna hii. Cheza na mabega.
Cheza na mabega. Hey. Kila mtu. Haya, pika chapati. Haya, twende sasa CBC eh? Twende CBC. Weka mikono juu. Weka katikati. Weka chini. Alafu nataka uruke namna hii. Mbele, nyuma, geuka. Sawa sawa? Haya tujaribu. Juu, kati, chini, mbele, nyuma, geuka. Very simple eh? Haya, weka mikono juu tena. Sasa nataka uruke on my count. 1, 2, 3 ruka. 1, 2, 3 ruka. 1, 2, 3 ruka. Haya, weka mikono, Mr. DJ, roll it. Let's go. Ruka juu. Tumalizie hapo. Tumalizie hapo. Tumalizie hapo. Hiyo. Hiyo tu. Haya. Wametisha luo. Mnajua kaimbo kanaimbango wanwadhi kwa Yesu we. Hallelujah. Sikia Wakikuyu wanasema chamukimo. Haya, one more time. Wanwadhi kwa Yesu. Hallelujah. Now we have a very funny artist anaitwa Embarambamba. Mnajua Embarambamba? Sasa kuna kawimbo alimba. Ukitaka kubarikiwa bend this way. Haya, Pastor Ndavashi. Huyu ameimba hivyo. Ile siku utampata kwa ofisi ya Mweni pale. Mweni, ile grill ukikosa ujue ni huyu ameimba eh? Hiyo ndio kazi ya watu wa huko kwa Embarambamba. Haya, uko tayari? Haya, follow my lead. Jaribu, hey! Hey, hey! Wanwadika Yesu, Hallelujah. Wanwadika Yesu, wanwadika Mungu. Wanwadika Yesu, oh Hallelujah. Wanwadika Yesu, wanwadika Mungu. Kanyaga. Ngodongo dikanyo. Hallelujah. Wanwadika Yesu, wanwadika Mungu. Kapesa odongo dikanyo. Hallelujah. Wanwadika Yesu, wanwadika Mungu. Kandawa odongo dikanyo. Hallelujah. Wanwadika Yesu, wanwadika Mungu. Kachode odongo dikanyo. Hallelujah. Wanwadika Yesu, wanwadika Mungu. Wanwadika Baba ye. Hallelujah. Wanwadika Yesu. Aendisha pupulo. Pulo. Sasa kwa sababu nimeona niko Mkorintho wa kwanza. Mimi ni Mkorintho wa kwanza. Haya, kujeni Wakorintho wote. Kama umefunika kichwa, njoo hapa haraka. Yani kama umevaa kitu nyeupe ama ya purple kwa kichwa njoo. Oh. Ile siku tutafunga yako.
Tutatoka roho tuweke juu. Now, now we have our very own mother. Ukiona Mogorino amevaa Kong, unajua huyo bado. Wakorino unaona? Ni amenya ni kukosa. Ako bishi. Si ameenda wapi? Haya. Aya, mtigio araini. Haya. Si mmeturuhusu tuimbe sasa zetu na nyinyi. Asa. Haya, kila mtu mark time namna hii. Mark. Haya, tiga maluta yato. Haya, kila mtu mark time. Mr. DJ, let's go. Wapa. 1, 2. Tuendelee ama tusiendelee? One more time from the top, let's go. Hey. Wameweza hawajaweza? Wameweza hawajaweza? Wapi nuru ya Wakorintho wewe? Haya, nifanye moja ingine alafu ni welcome Pastor Ndavashi, yeah? Sasa kuna kaingine the same person. Sawa, the same person inaitwa Nisi, eh? Haya, weka mikono namna hapa. Weka mikono. 1, 2, 3, rusha. Inama chini. Chini. Pull up. Excuse me. Where is she? Ogaha. Mkorintho unakaa na watu kwa nini? Ogaha we. The Corinthians. Hi, one more time, Mr. DJ, from the top. Weka mikono. Inama chini, Nisi. Inama. Chini. Haya, ruka juu, ruka.
Aya. Aga hiyo line ni clear. Hiyo line iko aje? Iko correct. Haya, Pastor Ndavashi. Oh, Kiisraeli kimwe. Eni Kiisraeli. Haya, Pastor Ndavashi. Wameitisha Israeli moja, nipewe Pastor Ndavashi. Sijui mnataka gani? Mrada kiliko. Eni Israeli. Ndio hali ufage foto for haraka. Now, Mweni, kuja hapa. Oka Mweni, kuja hapa Mweni. Leo niko na kamera, leo nitakuita Oka. Amu nilipe kadeni, kuja. Nataka nikusamehe. Wape nduru ya Mweni tafadhali. Ama nikusamehe. Asame Ateke. Aferere kioguo rimwe tu. Ataanguka na hakuna mtu anaweza mreplace kwa front office. Haya, dakika moja. Weka mikono juu kila mtu. Weka mikono kila mtu, weka mikono. Haya, sema ba. Sema ba. Haya, hapa katikati sema bado. Alafu chapa hapa sema bado. Sema ba. Bado. Weka kidole sema 1. Shika kichwa sema 2. Shika mabega sema 3. Shika kiuno sema 4. Alafu teremka chini alafu useme wololo. Mumekaelewa? Haya, sema 1 2 3 4 5. Mnasema? Tujaribu. 1. Shika kichwa, shika mabega, shika kiuno, teremuka. Lazima ufanye na maringo ni kama mtu amelipo allowance. Alafu unaweka sura ya kazi kidogo Haya, 1. Shika kichwa 2. Mabega. Teremuka. Twende tena 1. Teremuka. Now. Haya, weka mkono namna hii. Kila mtu weka mkono namna hii. When I say clap once, you clap once. Sawa. Haya, clap once. Clap twice. Clap thrice. 40, uko tayari? Haya. Clap once, twice, thrice. Haya, angalia huku. Sema 1 plus 1. Alafu iziko ni hivi mbili Sawa. Hatujaribu 1 plus 1. 1 hivi. Msisahau. Twende 1 plus 1 is equals to 2. Hapa lazima uchore tu vizuri Alafu nipe pasi. Twende 1 plus 1 is equals to 2. 2 plus 2 is equals 4. Unashika kiuno, unateremuka. Mumekaelewa? Tujaribu 1 plus 1 is equals to 2. 2 plus 2 is equals, atwende 4 plus, tujaribu tena 4 plus is equals to 8. Unaruka pande ya left Haya, tujaribu, angalie huku, twende 4 na mumepata watu ama tuambie Pastor Ndavashi fasting and praying. You good? Haya, tufanye ile iko. One, 2, 3, 4. Imuri
pull up. Haya. Aha. Kenya inataka kuigorokia tu. Na mwaka uigorokie. That's also our time. Asanteni sana. We love you guys, eh? Asante sana. Reke tuhurire andu acio ruhiru wega. Atucokie podium ino haha. Tumahurire ruhiru wega. Nduhurire DJ mundu gwitwo MC ucio ruhiru wega. Kana ndunakenio niwe? Ni agukenia. Ni twaranirie. Ni agukenia. Okorwo ni agukenia hura ruhiru wega. Asante sana. Ndugathie hanene. Nitugwetha haria tugugwitira na ningi no ndangathe Sade awa muyo kana inga ka mbere uguo nguo niyo ya mabiriri githome uguo hau nega muyo nguo niyo ya Mweni Evangelist Sovi nguo niyo bata no umarore ukamenya